And what is I cannot hear. Daddy, FaceTime. Okay. Satkya Vasab, everyone. We'll get started in a few minutes and let people join in. I can see her. Okay. Satkya Vasab, everyone, again. Today we're going to start with a little stuti before our satsang. So if you can all have just your microphones on mute and then you could just follow along the words over here. Okay? Koti koti vandana kariye karuna sagarne kariye karuna sagarne नमिये नरविद सागरने समरनति सुख शांति थाय दर्शन करता दुखड़ा जाय पाप ताप पूजन थी समाय नीते नो चावर करी सेवा सतगुरु सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने प्रेम थकी जो पद रज पर से अनंत करुणा अरसठी वर से गट गट क्रांत कैवलनी दर से प्रीते प्रसंदन करिए संत शिरोमणि सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए
करुणा सागर ने धर्म धुरंधर धनी हमारा सेवक आव्या शरण तुम्हारा बंधन कापो बापू हमारा अंतर थी अरज करिए अनंत सदगुण सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने प्रथम परम गुरु बंदगी बरिए कैवल कीर्तनो प्रारंभ करिए रण छोड़ ध्यान धनीनु धरिए दौड़ी दौड़ीने मरिए शांति ना महासागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय कैवल धाम की जय श्री अविचल दास जी महाराज की जय सत्केव साहिब Okay. So let's have a little recap from last week. I gave you guys 2 assignments. One was to send me your hand washing videos, and shout out to Tanvi for doing that. You could still send it to me on my email or message me. And we also have the JVD flip book for you guys. We still have the pictures and the words up on our website, kaival.org. So you could go to our website and access the Word documents. All you have to do is print it out, the words and the pictures, put it on like a piece of paper and make a little book out of it. And that's for you, just for you to do a fun little project. Okay? So today we're gonna learn about what a mandir is. So what is a mandir? We have all been to a mandir, right? We all have a mandir in our house. But have you ever wondered what a mandir is, or what a mandir is meant for, and why a mandir is so important? To begin with, mandir is a house. It is a house where Param Guru lives. A mandir is a very important place because it is a place where we can go to get closer to Param Guru. It is a place where we go to talk to Param Guru. If we want something from him, we go to a mandir and we ask for it. But ask yourself one question. Is Param Guru just going to give us everything we want if we don't talk to him regularly? Think about it. The answer is no. We need to show our love to him, just like we do to our parents. Now let's say it is our birthday or any like other occasion or celebration, or let's just say it's just a normal day and we really want a new Elsa or an Iron Man toy that just came out. So what do you say to your parents? Hey mom, hey dad, can you please get this for me? What do your parents say? Your parents are gonna be like, yes, I can get this to you, but if you behave and if you're a good kid, then I'll get this for you, right? So just like that, Param Guru gives us what we want if we pray to him every day. If we talk to him every day, if we're a good kid and we behave every day, and our main goal is to get closer to Param Guru. How can we get closer to him?
we pray to him. But you might ask, Ipsa Didi, what are some of the ways I can pray to him? Pray to him and talk to him, right? There's so many different ways we can pray to him. One second. Yeah, there's so many different ways we can pray to him, right? One of the ways we can pray to him and get closer to him is by doing bhajan, dhoon, stutis, and upasana. So you might be wondering, what are we actually doing when we do bhajans? Well, bhajan is like a song. It is a religious song that we sing and we show our love towards Param Guru. The words for bhajans are really hard and we might not know the words. So what can we do? We can clap, we can play manjiras or any other instruments we know how to play to show our love towards Param Guru. Another way we can pray to Param Guru is to do dhoon. Dhoon is when we repeat something over and over again. So, anybody on the Google Meets want to share the dhoon we do at Mandir? Anybody? Viva has one. Viva has one. Okay. I have one. Yes, Mimi, go for it. JK1, JK1. Good job, Mimi. We do Hinaranari. Huh? Hinaranari. Hey, Naranari? Is that what you said? Yeah. Do you want to sing a line for us? Hinaranari. Varamabari. Satyake Vagasamaro. Saja Savari. Good job. Yes. These are just some of the examples of the dooms we have. Right? There's so many dooms that we have and that we could do. And another way we could pray to Param Guru is to do stuti or a small pratna. Just like we did in the beginning of our satsang, right? We did the Koti Koti Vandan stuti. We also have other stutis like Kaivalam Sudenam, Om Pratam Pranam, and many more. And now moving on to the last one, another and the most important ways we can pray is to do upasana. So what is an upasana made up of? Upasana is made up of many different stutis, artis, and some of us might also do tal during upasana, right? And another way we can get closer to Param Guru is by doing satsang, which is what we're doing right now, right? We're all doing satsang. We're all learning about Param Guru. And these are just some of the ways we can pray to him and get closer to him. If we do this every day, if we talk to Param Guru every day, he gets us what we want. Now let's say Param Guru gave you what you asked him for. Now what? Is that it? Are we done talking to him and praying to him? No. Let's go back to our toy example. Our mom or dad just gave us the Elsa or the Iron Man toy, right? What do we say to them? Anybody want to answer? Thank you. Thank you. Yes. We say thank you to them. And then we say we love you, right? Shouldn't we also say that to Param Guru for giving us what we wanted or what we have? Right? Yes. So now Vishwa Didi is going to tell us what we should thank Param Guru for. So every day
when we do darshan, what do we say to Paramguru when we're talking to him? We, like Ipsadidi said, we want to talk to him every day, right? But sometimes you don't have anything to say. But what we should say every day is thank you. Does anyone know why we should say thank you? Okay, well, we Things have that so he much. gives us. What was What? it again? For the things he gives us. For Yeah, the things that he gives us. yeah, Paramguru gives us so much. We have so much to be thankful for. So, some examples that we want to thank Barnguru for is that we have a house, we have somewhere to live, we have food. When you're hungry, you can just go to your mom or dad or Badada and be like, I'm hungry, and then they give you food. We have clothes, we have a family that we spend time with, and we have school. We can go to school and learn. And even though we're not going to school right now, we're still doing it online, right? We're still learning every day. So we want to thank Farm Guru for giving us all that. Does anybody have any other examples of what they are thankful for? Libe has one. Life. That's a good one. Good job. Mime said we should be thankful for the life we have. Yeah, Be thankful we're all for alive. parents. What was that? Be thankful for our parents. Be thankful for our parents, yes. Mm-hmm. Anyone else? No? Okay. Well, so then something else that when we're talking to Farm Guru, we should say is, I'm sorry. Why should we say I'm sorry? Does anyone know? For anything wrong I've done. Yeah, good job. There in a day. I think everybody's son. He thinks that everybody should be sorry for like the wrong things you do in life. Yeah, there sometimes it's by mistake and sometimes it can be on purpose, like when we're misbehaving or say we said something mean to somebody. We want to say, I'm sorry, Barmbrew. Please forgive me. Yes. Does anyone have any other examples? If not, we can move on. Libe has one. Why do you guys doing this? Why you guys doing What? thankful for satsang? We should be thankful for satsang, yes. Good job. You guys are on a roll today. Okay. So now that we have learned about what a mandir is, what we do in a mandir, why mandir is important, let's talk about what are the things we find in our mandirs. So, who's the first one we see when we go to a mandir? Param Guru. That's right. Param Guru is the first one we see in a mandir. In front of him, we do his darshan, we tell him Satkeval Sahib, we tell him how we're feeling, we thank him for what we have, we say sorry for all the mistakes we might have done, right? Who else do we see in a mandir? We see other Devi Devtas in our mandir, right? And some of us might also have our Pujya Guruji
Shri Avichal Maharaj's picture in our mandir, right? We also see flowers in a mandir. We offer flowers to Param Guru to show our love to him, right? What else do we see? We see a gund or a small gunjari. And then we also see prasad in mandir, right? Prasad can be any food that we offer to Param Guru as a thank you, and then tell him to give his blessings in the food. And then, last but not the least, we also see a devo, right? A little fire we turn on in front of Param Guru. So, and there are so many other things we also see at a mandir. So I have a little assignment for you all. After we're done with our satsang, I want you all to go say thank you to Param Guru just for just for all the things we talked about, and also write down everything you see in the mandir at your house. Okay, and then we can all share it next time at our satsang call. Okay. That is it for our satsang today, guys. Hold up, Nima has something to tell you. Yes. Nima says 3 things or 2 things in the morning that's related to the subject. Mm-hmm. Father Guru, thank you for giving me everything. Guru, thank you for giving me everything. Everything I did for Guru, keep me by side. Slow version. Yes. Thank you for everything you had. The Param Guru, keep me by your side. Param Guru, sorry for everything I did. No, that's Yes. Oh. Is there anything else anybody else wants to share? No. Okay. Bye everyone. Satya Sahib. Say Sakko Sahib. Sakya Sahib. Sakko Sahib. Satya Sahib. Do you X out? Something yes. Now I have to go say thank you to Parang Guru. I have to go say thank you to
Satkal Sahib, everyone. Thank you all for joining, and we're gonna go ahead and get started. Um, we're gonna begin with our Kaivalam Chidanam Stuti. So you can all keep your mics mute so we don't have a lot of interference. And then I'll just sing and then you can all follow along, okay? Kaivalam Chidanam Avenam Vayanam Dviganam Lagoyam Amoham Amastu Niralam Narayanam Aham Nam Varneyam Naeti Nirnayam Pranayam Parantu Japenam Japayam Kayam Namayayam Mayati Magoyam Swayam Tvam Samastu Jahanam Datatayam Nam Neje Karoti Ivai Vedanta Chantam Sanati Sanatam Ambahodam Lahejan Veram Teyam Maharaj. Any updates from last week? So last week we did satsang on what satsang is, and then I posted an assignment that you can all do at home. So did any of you try doing that assignment, or do you want to share the different ways you did satsang at home this week? If you're on the Google Meets call, just unmute yourself. And if you're on YouTube, you can type your comment and I can read it to you. I did Upasana every day. Okay. Anyone else? I see a lot of people on the call. People on YouTube, you can also type your comments and then I can read it to everyone. No?
Okay. I also did Upasana, so Oh, okay, awesome. So this week our topic, if you saw from the previous slide, is called Lego or ego. Not ego, but that's pronounced ego. I'm sure you've all seen that word before and know what it means. But we'll discuss it in further details today. And to start off, so also this week, I don't know if many of you were aware or not, but on Thursday, it was Ram Navami. So does anyone know what Ram Navami is? is it Agyaras? No, it is not Agyaras. What is Ram Navami? It comes once a year. Is it something to do with Ram Bhagwan? Yes, it does. Okay, so Is it when Ram Bhagwan was born? yes, it's when Ram Bhagwan was born. It's his birthday. So that was this Thursday. And we're gonna watch this little video that explains to you the story of Ram Bhagwan and Sita Mata and then the whole Ramayana. Diwali is a festival of joy and prosperity and a celebration of the victory of good over evil. This is the story of Ram and Ravan, a story related to this festival. Thousands of years ago, in the city of Ayodhya, there was a wise and good king named Dashrath who ruled along with his 3 queens and 4 princes. The eldest, Ram, and his beautiful wife Sita lived happily along with the other prince brothers and their wives. But one of King Dashrath's wives was jealous of Ram and demanded that he be exiled to the forest for 14 years so that her son Bharat be made king. Having once promised his wife to fulfill any wish of hers, the helpless king exiled Ram to the forest. And so, Ram set off on foot, accompanied by his loving wife Sita and loyal younger brother Lakshman. A few years into their exile, a demoness named Surpanakha saw Ram and fell for his looks. She asked Ram to marry her. Ram refused and asked her to go to Lakshman instead. But Lakshman also refused. Enraged, Surpanakha showed her true form. Lakshman cut off her nose and ears. The demoness went wailing to her brother, who was none other than Ravan, the demon king of Lanka. Ravan was furious and swore revenge. With the help of another demon who took the form of a golden deer, he distracted Ram and Lakshman and kidnapped Sita from their hut. When Ram and Lakshman returned, Sita was missing. They realized that something bad had happened while they were gone and immediately rushed to find her. On their way, they came across an army of monkeys and bears that agreed to help them. Among them was a monkey named Hanuman, who had once vowed to be at Ram's service. Now, Hanuman was no ordinary monkey. He could fly over mountains, change size at will, and had superhuman strength. He had the power to leap across oceans in a single stride. So, obviously, he ended up being Ram's strongest ally. It was Hanuman who finally found Sita imprisoned in one of Ravan's beautiful gardens. Hanuman reassured Sita that Ram would be here soon to rescue her. He came back to Ram with Sita's whereabouts, and the army of monkeys, bears, and men marched to Lanka. Soon, a great battle started between the two mighty armies. And Ram's soldiers managed to kill all the demons except one, Ravan. The battle was now between Ram and Ravan. He gave Ravan one last chance to apologize and return Sita. Ravan instead rained down weapons on him. Ram too fought back relentlessly,
But despite all his efforts, nothing seemed to kill Ravan. Finally, Ravan's brother Vibhishan told Ram that Ravan's weakest point was in his navel. Using an arrow given to him by the gods, Ram shot Ravan in the navel and killed him instantly. And so, Ram and his love Sita were finally reunited. Soon after, upon completion of their 14 years in exile, Ram, Sita and Lakshman returned home to find the entire city waiting for them. The streets were decorated with flowers and lamps, and there was happiness everywhere. And this is why every year on Diwali, you see the streets, homes, lit up with lamps, like the city of Ayodhya, in celebration of Ram and Sita's homecoming. Okay. So from this story, what do we learn? What are some things that you all learn from this? I guess in particular, my question would be, why did like the whole thing happen? Why did they have this fight? And why did Sita get kidnapped? And why did Ram have to go there with the army and fight Ravan? Why? Sita got like taken away because Raman's sister, they cut off her nose and I think her ears, but I remember nose. And then he got angry, so then he took Sita from them. Yes. So Ravan's sister was Surpanaka, and then she like her nose and ears got chopped off by Ram's brother because she was a demon and she was doing bad stuff. And so because then she went and basically complained to her brother Ravan, and then Ravan had this huge ego. He thought he was the best in the world, like he had the best kingdom in the world. He had all this wealth and knowledge and stuff like that. So he was like, how dare someone like do anything to my sister? So basically this whole thing happened because of Ravan's huge ego, right? If he just let go, like, okay, no, like if he told his sister, like, it was probably your fault, like, and that's why this happened to you, and you know, like there's nothing we should like go back and like take revenge or anything. Because in the story when we watched, it said that he wanted to take revenge, right? So the revenge he wanted to take was because of his ego. He's like, how dare someone do that to my sister? And so that's why the whole Ramayana happened. So I'm sure like you've all heard in different satsangs and stuff before, like we shouldn't have an ego and like ego's bad for you and stuff like that, right? And then we'd think, oh, like I do Paramguru's bhakti and stuff like that, so I would never have an ego. But guess what? Surprise, surprise. Ravan was actually also a pretty big bhakt, but he prayed to Shiv Bhagwan, Shivji. He was a big Shivji bhakt. And that's actually how he got a lot of his powers and the different knowledge and stuff he had was through his Shiv Bhakti. But even with that Bhakti, he still had this ego, and a lot of it actually stemmed from all the different powers and stuff he got through during this Bhakti, right? But so none of us on this call or on YouTube, if you're listening, none of us have egos this big as Ravan, where we're gonna like go out and like kill people or like kidnap people and stuff like that, right? We all exhibit different egos in very small ways, and we might not even realize it. So, for example, it could be something as small as like um, thinking like you're better than your younger sibling or your older sibling, and then like being rude to them or telling them like, oh no, like you suck at this game, like I don't want to play with you, or like, oh, you're gonna lose and stuff like that, right? So these are small ways that we show our egos every day. So now here I will need everyone to talk because I have 10 boxes here, right? And
we're gonna fill up these boxes with the different types of egos we have. We can have egos on like our education, like how much knowledge we have, on stuff like games, like video games for a lot of people. Like, oh, like I know this game better than anyone. Or to be like, oh, I play basketball better than everyone. I paint better than everyone, or stuff like that. It's like small things, right? None of us are gonna go out and like kidnap people because of our egos, but these are small things that we do every day. So why don't you all give me one example of different egos that we have and the different actions of how we like bring it out? One When is you were talking, you had to unmute your mic. what you're thinking you're better than other people. Sorry, what was that? What If you're not talking, mute your mic. you're Okay. thinking that you're better than other people. Okay. Is there any like thing specific? You're better at playing a game than like your younger or older sister or siblings. Say that again. I couldn't hear you. There's. You're better at playing a game than your younger or older siblings. Better at playing games. How about you, like, with your friends? I'm sure you all like, we all exhibit our egos with our friends, right? We can be like better at one subject in school than other people. Like I'm good at math, and then I can say that I'm better than math at you than you. That's a good one. What about a lot of you who do dances at Mandir? I've seen a lot of you like, oh, like you don't know this step. I know it. We all know it, right? Okay, there's a lot of you. Do you want me to pick people? If you're on YouTube, you can also write what you want to say, and then I can type it up here. What about with your like grandparents or your parents? How do you show your egos to them? I'm sure you do. We all do sometimes. When you're better at sports than your brother or your dad. What about using like technology? Like at some point, I'm sure we've all done it. Like, oh, you don't know, like if your parents are struggling to do something on their phones or something like that, you're like, oh, you don't know how to do that. Like it's so easy, right? Yeah, be like better at because my grandparents or parents sometimes need help with technology. True. Right. Maybe you know things that you have and your friends don't. Yeah, like things that we might have and things that other people don't have. So this is good info now. Please mute your mics if you're not talking. Thank you. There's background noise. So we exhibit our egos in all these different ways, right? And then many times, it's other people who exhibit their ego and make us feel bad, right? So like a lot of you have complained to me about like, oh, you get bullied at school and stuff like that. So that bullying also comes because that other person who is the bully has this ego about something, right? So whether it's like in school, if you're like playing at gym and then someone's like, oh, you suck at the sport, that's because that bully who's making fun of you or like doing something to you has this ego about them being better at the sport and stuff like that. And that's why they're being the bully and bullying you, right?
So when we're on the other side, when we're like, I guess, the victim of other people's egos who are bullying us, how do we protect ourselves? So we do that through our book. This is a picture of Raghuram Maharaj. He was a sant in our Sampradaya during Param Guru's time. So he was alive when Param Guru was alive. And if you have heard stuff about him, you know that he did a lot of stuff. So he did like a lot of different yoga postures and stuff like that for a lot of years. And so he built up all this power over the years by doing the Amar mantra constantly. And he was a sant of Param Guru. And so because of this, he had all these powers. And some of the other santos who were there around at that time, they became jealous. Better than us. Like, why does he have all these powers and stuff like that? One, put like a piece of cloth basically and put some poisonous stuff in there, wrap it around my eyes when he's doing dhyan. So then when he wakes up from his dhyan, then he'll go blind because of the stuff that they put in his eyes. But because of Raghuram Maharaj's bhakti and like faith towards Param Guru, and the powers that he got through all this dhyan and Amar Mantra Mara and stuff like that, what happened was that Param Guru helped him and he didn't turn blind. What happened was his eyes were shining very bright, and the other santos, the bad santos who like tried to making him blind, they actually lost their sight and they became blind. And so that's when they realized that their ego is what caused them to be blind instead of Raghuram Maharaj, and that they shouldn't have this ego and they should actually learn from Raghuram Maharaj and make their bhakti stronger, the way Raghuram Maharaj's bhakti was, right? So it's the same thing for us. Um, we're on one of the two sides. We're either on the side where we have the ego and we're making other people look bad or other people down. But then sometimes we also have to think that there are a lot of times when there's other people who have their ego because of that lost down, right? So then how do you these like you feel or confidence? Right? Yeah. So that I'm sure, I hope none of you are like bullies like the stuff that I've heard, but just in our normal life, like at home, you're young or you're older, like play game, like you. When we're doing our ego on very small levels, but it's still okay. So that's what and the only way it will help us is if we limit or stuff like this, like reduce purpose. Because even the other sons who to Raghuram Maharaj, they also prayed to Param. Do you think it will help Raghuram? They had this bhakti, but they also continued to do this bad stuff and stuff. It didn't help them. He only had Raghuram. So that's our talk on ego this week. Does anyone have any questions before I go into like the activity that you can do? No? So this week, this is an activity, something similar to what the younger kids did last week. But this week, you can all do it together. You can do it with your younger siblings if you have younger siblings or older siblings. So what you're going to do is, again, you will go to our website, kaival.org.
And then in this online satsang page, if you scroll down, you'll see here it says satsang activities group 1 and 2, Kaival Karta Ki Jai Dhoon and MP3. You're all gonna learn this dhoon. If you already know the dhoon, good for you. You can just sing it and do this other activity. Otherwise, you can learn to sing the dhoon and then also do this other activity. So this is a PowerPoint that you can download. Right now, I can edit stuff here, but you won't be able to edit stuff. So what you'll do is you'll go to File, then you'll download as PowerPoint here, and then you can see that on all these pages, this is the title page of your little book, and then all these pages have the lyrics of the dhoon, and then underneath that there's little instructions. So here on the first one it says design a cover page for your book. So here you can make the front page of your book. You can do this all online, or you can print it out and then like draw stuff. Then here it says Kaival Karta Ki Jai, Kaim Pant Ki Jai, Bolak Ki Jai Jai Re. So this is the first line of that dhoon. And it says here, write Kaival in English or Gujarati in a fancy font. So you will do that in this big space over here. And on the second one, here's the second lyric. It says insert pic of Param Guru or Acharyas. You can do that there. Then for the next one, insert or draw a pic of the Bal Tilak or the Sarsapuri Mandir. So you get the point. There's instructions on what kind of pictures and stuff you can do for each of the pages. And then, like I said, you can do it online, or you can, on your computers, or you can print it out and draw stuff by hand or color stuff. Pranave, Yes. I didn't see the part how you go into the slide. So I'll show you again. But so along with that, there's this link to the audio for it. And so with this audio, then you can practice how to sing this tune. So just doing this, it's fun, like you get your creative side out. But actually learning how to sing with the words, so use this MP3 to learn how to sing this tune, okay? And then next week, I think we can all do the tune together if like some of you learn it, and we can do the tune online like this. So to answer your question, Ishita, I went to our website, travel.org. Then I went here. It says online satsang. Then I scroll down here and it says satsang activities, group 1 and 2. And so this first one here is the PowerPoint, and this is the MP3 one. And then after this tonight, we'll also have the activities back up from last week. So if you or your siblings didn't do it, or if you still want to go back and do those, you'll have the option to do those also. Okay, any questions on anything we talked about today, last week? No? If you don't, then we can end our satsang here. Thank you again, everyone, for joining. Okay,
સતકેવલ સાહેબ. સત્યવત સાહેબ. સત્યવલ સાહેબ. સત્ય સેવક આંટી. સતકેવલ સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ. સત્યવત સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ. તો આપણે લાસ્ટ વીક સત્સંગ આપણો જે કર્યો એના પર જોયું કે જો આજે સ્તુતિ કરવી હોય તો આપણે એક જ જણા સ્તુતિ કરીએ, બીકોઝ આપણે બધા સાથે કરીએ એમાં આગળ પાછળ થાય છે. તો આપણે કોઈ પણ એક જણ કૈવલમ ચિદેદમની સ્તુતિ કરીને પછી આપણો સત્સંગ શરૂ કરીએ. નિષ્ઠા. હા જી. ઓકે, તો તું આપણે કૈવલમ ચિદેદમની સ્તુતિ કરાવ અને પછી આપણે સત્સંગ શરૂ કરીએ. હા. મહારાજ કી જય, કૈવલ ધામ કી જય, શ્રી અવિચલ મહારાજ કી જય. કેવલમ ચિદેનમ અવ્યેનમ વયાનમ વિગેનમ લઘુનમ અમોહમ અમસ્તુ આલમ નારાયણમ અહમ નમ્રયાય નયેતિ નરણીયમ પ્રણાયમ પરંતુ જપેનમ જપાનમ કાયમ નમયાય મનાતિ મગોયમ સ્વયં ત્વમ સમસ્તુ જહાનમ દદાત નમ વિચંતમ વિનય કરોતિ વિવર્જિત વસ્તુ વિધિ વેદંતમ અચંતમ નચંતમ સનાતિ સનાતમ જેનાથમ અનંત અગાધમ બોહોદમ લહે જન્મહાન કુવેરતયમ મમ નમામિ નમસ્તુ. શ્રીમદ કરુણાસાગર મહારાજ કી જય, કૈવલ ધામ કી જય, શ્રી વિજય મહારાજ કી જય. સતકેવલ સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ. વેરી ગુડ. આપણે લાસ્ટ વીક સત્સંગ કર્યો કે મનુષ્ય જીવન અતિ દુર્લભ, જે આપણને નારણદાસજી બાપજીએ સિદ્ધાંત ભાવની ગ્રંથમાં જણાવ્યું તે પ્રમાણે. અતિ દુર્લભ મનુષ્ય જીવન, એથી દુર્લભ ગુરુનું શરણ, અને ગુરુના શરણ કરતા પણ અધિક દુર્લભ ગુરુના વચનો અને તેનું આચરણ કે જેને આપણે નિયમમાં મૂકવા. તો આપણે મનુષ્ય જીવન ઉપર જ સત્સંગ શરૂ કર્યો, કારણ કે આપણને કંઈ પણ કાર્ય કરીએ ત્યારે આપણે પહેલા સમજણ હોય કે આ વસ્તુ સારી છે, લેવા જેવી છે, તો આપણે એને લઈએ. તો આપણને સૌથી પ્રથમ જાણ થાય કે મનુષ્ય જીવન અતિ મૂલ્યવાન છે, અને તેની સમજ થાય તો આપણે એના ક્રમશઃ સ્ટેપ આગળ વધીએ. અને તેના ભાવ જોયા કે આપણે કેવા ભાવ રાખવા જોઈએ, અને ભાવ રાખીએ તે પ્રમાણે આપણું કાર્ય થાય. ઘણા બધા કહેતા હોય કે જેના ભાવ બગડ્યા તેનો ભવ બગડ્યો. એટલે ભવ બગડ્યો મીન્સ આ એક મનુષ્ય જીવન એક ભવ છે, પછી બીજી ગતિમાં જઈએ બીજો ભવ કહેવાય, ત્રીજામાં જઈએ ત્રીજો કહેવાય. જેમ 84 લાખ યોની કહીએ છીએ, એક પછી એક ભવ મળ્યા કરે. તો જ્યારે ભાવ આપણા સુધરતા જાય, શુદ્ધ ભાવ હોય, ત્યારે આપણો આ ભવ સુધરી જાય. એટલે આપણે કેટલુંક ભાવ ઉપર જોયું હતું કે કેવા ભાવ રાખવા. એમાં આપણે થોડાક એક્ઝામ્પલ લીધા હતા. હવે ભાવ ઉપર આપણે હજુ એક બે વાત જોઈએ કે આપણે કોઈને ત્યાં ગયા હોઈએ, કોઈને મળવા માટે ગયા, અને કોઈનો ભાવ ના હોય તો આપણને ત્યાં બેસવાનું નથી ગમતું. આપણે 5 મિનિટમાં જ નીકળી જઈએ, કેટલું આપણું કામ લઈને ગયા હોય, આપણે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણું કામ હોય, બધું જ હોય, પણ જ્યારે સામેની વ્યક્તિનો ભાવ આપણે નથી જોતા તો આપણે ટૂંક સમયમાં જ ત્યાંથી વિદાય લઈ લઈએ છીએ.
પણ આપણે કોકને ત્યાં 5 મિનિટ માટે જ ગયા, ઊભા જ ગયા, અને કોકનો ભાવ આપણે એટલો બધો જોઈએ કે ના ના આવો જ, બેસો, નહીં જ, આપણને ઉઠવા જ ના દે, જવા જ ના દે, તો 5 મિનિટના બદલે આપણે કલાક, 1.5 કલાક થઈ જાય. અને એનો ભાવ જોઈને પછી આપણે બી ત્યાં ખેંચાઈ જઈએ કે આપણે ત્યાંથી 5 મિનિટ માટે ગયા હોય ને કલાક, 1.5 કલાક થઈ જાય અને આવતા હોય, એવું થતું હોય. એવું જ આપણા જીવનમાં ભક્તિ માટે છે કે આપણે જ્યારે ભાવથી ભગવાનની પાસે બેસીએ છીએ, આપણે ભાવથી જ્યારે ભક્તિ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે ભલે 10 મિનિટ માટે ભક્તિ કરતા હોઈએ, પણ આપણને પ્રભુ એની તરફ ખેંચે છે, આપણો ભાવ જોઈને ખેંચે છે. જેવી રીતે આપણા સાંસારિક વ્યવહારમાં આપણે એકબીજાને ભાવ જોઈને એકબીજાને આપણને મળવાનું મન થાય, અને ત્યાં બેસવાનું મન થાય, જવાનું મન થાય, તેવી જ રીતે પ્રભુની સાથે બી આપણા સંબંધ એવી જ રીતે છે કે આપણે ઘણા જ ભાવથી આપણે ભક્તિ કરીએ, ઘણા જ ભાવથી આપણી ઉપાસના કરીએ. એટલે ભલે 10 મિનિટ આપણે પ્રભુ સાથે બેઠા હોય, પણ આપણા નિત્યક્રમમાં પ્રભુ એમાં વધારો કરતા હોય છે. એ આપણો ભાવ જોઈને વધારો કરતા હોય છે કે આપણો સાચો ભાવ હોય એટલે એના તરફ આપણને ખેંચે છે. એટલે આપણે ભાવ અને મનુષ્ય જીવન ઉપર આપણે સૌથી સત્સંગની શરૂઆત કરી કે આપણે એ સમજીશું તો આપણું કાર્ય સક્સેસ થશે, કે જે મનુષ્ય જીવન માટેનું કાર્ય સક્સેસ કરવું છે તેની માટે. તો પરમગુરુએ પણ વાત કરી છે. આપણે ગયા વીકે નારાયણદાસજી બાપજીની વાત લીધી કે નારાયણદાસજી બાપજીએ કહ્યું કે અતિ દુર્લભ મનુષ્ય જીવન, એથી પણ દુર્લભ ગુરુનું શરણ, એથી પણ દુર્લભ ગુરુના વચનો, અને એથી પણ કઠિન એ વચનોને આપણે આચરણમાં મૂકવા, તે છે. હવે પરમગુરુ પણ કહે છે, જેહી મનુષ્ય દુર્લભ દેવનકુ તેહી મનુષ્ય તુમ પાઈ, બિન સદગુરુ ફેરી કે ભવ ભૂગતો ધીક આતમ હતાઈ. એટલે પરમગુરુ આપણને જણાવે છે કે 84 લક્ષ ઘાટોમાં સર્વોત્તમ એવો જે મનુષ્ય દેહ, એટલે આપણે વાત થઈ હતી કે 84 લાખ ઘાટમાં સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ હોય તો મનુષ્ય જન્મ છે. તો પરમગુરુ અહીંયા આપણને કહે છે કે જે દેવોને પણ પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે. દેવો પણ એની યાચના કરે છે, માંગણી કરે છે કે અમને ક્યારે મનુષ્ય જીવન મળશે. દેવો કેમ એની માંગણી કરે છે મનુષ્ય જીવનની? કારણ કે દેવોની માટે મુક્તિ નથી, દેવોને કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું છે, એટલે દેવોને એમની ડ્યુટી કરવી પડે. માટે એ જે મોક્ષની આશા રાખે એ એમના માટે વ્યર્થ છે. મનુષ્ય જીવનને જ એક મુક્તિની ભગવાને દરવાજો ખુલ્લો રાખ્યો છે. તો એટલા માટે આપણને અહીંયા પરમગુરુએ જણાવ્યું કે જે દેવોને પણ દુર્લભ છે એવો મનુષ્ય દેહ પરમગુરુ આપણને કહે છે કે તમને પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે. તો એ માનવ અવતાર આપણે ખરેખર સાચી દિશા મેળવીને, સાચો સત્સંગ કરીને, સાચા ગુરુનું શરણ ગ્રહણ કરીને આપણે તેને સાર્થક કરી લેવો જોઈએ. તો હવે આપણે ભાવથી ભક્તિ કરીએ છીએ, આપણે નિત્ય નિયમ પ્રમાણે આપણી ઉપાસના કરીએ છીએ, આપણે બધું જ કરીએ છીએ. પણ બીજી વાત એક પરમગુરુએ આપણને અગાધબોધ ગ્રંથમાં જણાવી છે કે મારો સાચો ભક્ત કોને કહેવાય? ખાલી આપણે ઉપાસના જ કરીએ અને સારા ભાવ રાખીએ એટલે આપણે પરમગુરુના સાચા ભક્ત છીએ એવો આપણને પ્રશ્ન થાય. તો પરમગુરુએ અગાધબોધ ગ્રંથમાં આપણને જણાવ્યું છે કે મારો સાચો ભક્ત હું કોને કહું? તો એમાં પરમગુરુ એ ચોપાઈમાં કહે છે, કામ ક્રોધ મોહ તજી અહંકારા, હરખ શોક અભિમાન વિકારા, શીલવંત લક્ષે નિષદિ નહીં, સો સાચે હમેરે હરિજ નહીં. જે માનવો કામ, ક્રોધ, મોહ, અહંકાર, હર્ષ, શોક અને અભિમાન રૂપ વિકારોને ત્યજીને રાત દિવસ શીલપણું એટલે પવિત્ર આચાર અને વિચાર, પ્યોર,
એના લક્ષમાં જે રહે છે તે મારા સાચા ભક્તજન છે. હવે આપણે તો એક સામાન્ય મનુષ્યમાં આપણે તો કંઈક ને કંઈક આ બધું આપણામાં રહેવાનું જ. આપણે કંઈ પ્યોર તો એકદમ નથી થઈ જવાના, પણ આપણે થોડુંક પણ આપણે આપણી સેલ્ફને ટ્રાય કરીશું થોડુંક પ્યોર થવા માટે, તો ચોક્કસ આપણે પરમગુરુના સાચા ભક્તજન થઈ શકશું. તો કામ એટલે શું છે કે કામ એટલે વિષય વાસના. ક્રોધ તો આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે આપણને ગુસ્સો આવે એ ક્રોધ છે. મોહ એ એટેચમેન્ટ છે. અને કે છે કે અહંકાર તો અભિમાન. એ બધું કે છે કે તજી એટલે એને ત્યજી દેવું જોઈએ, એ ના રાખવું જોઈએ. હરખ શોક અભિમાન વિકારા એટલે હરખ એટલે આપણને ઘણી વખત આપણે બહુ જ હેપી થઈ જઈએ, અને ઘણી વખત આપણે શોક એટલે એવું કંઈક ઘટના બની હોય કે આપણને બહુ જ દુઃખ થાય, તો એ વખતે આપણું જ્ઞાન આપણને પ્રગટ થવું જોઈએ તેવું પરમગુરુ આપણને વાત કરે છે. શીલવંત એટલે પવિત્ર આચાર અને વિચાર. લક્ષ્ય નિષદિની એટલે રાત અને દિવસ આપણને એ લક્ષ્ય રહેવો જોઈએ કે આપણામાં સારા આચાર અને વિચાર હોવા જોઈએ. તો અહીંયા વાત કરે છે કે સો સાચે હમે રે હરિજનહી, તો એ મારા સાચા ભક્તજન છે કે છે. તો કામ એટલે શું? તો કામ એટલે વિષય વાસના. તો વિષય વાસના આપણે જોઈએ કે જ્યાં વાસના હોય અને વિષય હોય ત્યાં આગળ દુઃખ રહ્યા કરે. જેટલા વિષય વાસના વધારે તેટલું જ આપણને દુઃખ વધારે. તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે રાવણ કોણ હતા. તો બધા એવી જ રીતે જાણે કે રાવણ રાક્ષસ હતો, પણ રાવણ એક ભક્ત પણ હતો. રાવણે જે ભક્તિ કરી છે તે કદાચ કોઈ મનુષ્યએ પણ એટલી નહીં કરી હોય એવું કહીએ તો ચાલે. રાવણ શિવ ભક્ત હતો અને એને શિવજીને પ્રાપ્ત કર્યા હતા, અને શિવ એના ઉપર પ્રસન્ન થયા હતા અને રાવણને વરદાન આપ્યું હતું. એને જે વરદાન જોઈતું હતું તે શિવજીએ તેને આપ્યું હતું. તો એને રાવણ ભક્ત હતો, રાવણ બળવાન હતો, એને કોઈ હરાઈ ના શકે એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. તો એ રાવણની પાસે બળવાન હતો, ભક્તજન હતો, એ બુદ્ધિવાન પણ હતો, એની પાસે બુદ્ધિ પણ હતી, એ સંપત્તિવાન બી હતો, એની પાસે આખી સોનાની લંકા હતી અને કેટલું બધું એની પાસે ધન હતું. પણ એનો વિનાશ કેમ થયો? તો એનામાં વાસના હતી. તો એ વાસનાના કારણે એનો વિનાશ થયો. તો એ વાસના કેવી રીતે? આટલી બધી ભક્તિ કરતો હતો, બધું જ હતું, પણ જ્યારે એને સીતાજીને જોયા અને સીતાજીને જોઈને એનામાં મોહિત થઈ ગયા, અને મોહિત થયા એટલે પછી થયું કે હવે મને આ મેળવવું જ છે. આપણે કંઈક પણ સારી વસ્તુ જોઈએ પછી એમાં જ આપણું ચિત્ત રહે ત્યારે આપણને જે સત્સંગના વિચારો છે, આપણા ભક્તિના વિચારો છે, એ આપણને પડદો પાડી દે છે. પડદો પાડી દે છે મીન્સ ઢાંકી દે છે. પણ જો સતત સત્સંગના વિચારો કરીએ તો વિષય વાસના દૂર રહેશે. એના માટે આપણે આ એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ કે જે રાવણનું એક્ઝામ્પલ લીધું છે એના માટે લીધું છે. તો જ્યારે એને સીતાજીને જોયા એટલે એનું મન સીતામાં મોહિત થઈ ગયું. એટલે એમને કોઈ પણ રીતે નક્કી કર્યું કે ભાઈ મને આમને મેળવવા જ. એટલે સાધુનું રૂપ લીધું ને એ રીતે આપણે બધા એ વાત જાણીએ છીએ કે કેવી રીતે એમને છળ કપટ કર્યું. અને એ છળ કપટના લીધે અને આ વિષય વાસના જે એમનામાં ઊભી થઈ તેના કારણે એ બળવાન, બુદ્ધિવાન, સંપત્તિવાન અને ભક્તિ તત્વ પણ હતું, તે છતાં તેનો વિનાશ થયો. એટલે પરમગુરુ કહે છે કે જ્યારે જ્યારે કામ વાસના આપણામાં આવે ને ત્યારે આપણે આપણા સદગુણોને ભૂલી જઈએ છીએ. એના પર એક આવરણ આવી જતું હોય અને એના કારણે આપણે શું કરીએ છીએ તેનો આપણને ખ્યાલ નથી રહેતો. જે નથી કરવાનું એ કાર્ય આપણે કરી બેસીએ છીએ. તો એ જો પવિત્ર આચાર વિચારથી આપણે સદાની માટે રહીએ તો આ વિચારો આપણાથી દૂર રહે. અને હવે જ્યારે વિષય વાસના જ શરીરમાં આવે ને એટલે ઓટોમેટિક ક્રોધ આવે, કારણ કે પોતાની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ ના થાય એટલે આપણને એક પ્રકારનો ક્રોધ આવે. તો આપણે એ
જ્યાં સુધી આપણે સત્સંગના વિચારમાં રહીશું, આપણે ગયા વીકમાં બી સત્સંગમાં જોયું કે આપણે સત્સંગ રૂપી જડીબુટ્ટી, પરમ ગુરુના વચનો છે તે સત્સંગ રૂપી જડીબુટ્ટી છે. એ વિચારોમાં આપણે જો રહીશું ને તો આપણને કશું પણ વસ્તુ દુઃખ નહીં આપે. આપણાથી આ વિષય વાસના છે તે દૂર રહેશે. તો આપણે માનો કે બધું જ સુખ હોય, પણ વિષય વાસના એવું નથી કે એક જ પ્રકારની વિષય વાસના. રાવણને સીતાજીને મેળવવાની થઈ એ એક વાસના છે. બીજી વાસના છે કે આપણને જીભને બધા ટેસ્ટ જોઈતા હોય, તો એ પણ એક વિષય વાસના જ છે કે સારું ખાવાનું જોઈએ ને સારું ખાવાનું ના હોય તો આપણને ઘણી વખત ગુસ્સો આવી જાય. જો શાકમાં મીઠું ભૂલાઈ ગયું હોય કે ના થયું હોય તો કે આ સરખું નથી, આ નહીં ખાવામાં આવે, તો એ પણ એક પ્રકારની વિષય વાસના જ છે. તો આપણી પાસે બધું જ સુખ હોય, આપણે બહુ જ સરસ એક મહેલમાં રહેતા હોઈએ, સોનાની થાળીમાં જમતા હોઈએ, પણ એ સોનાની થાળીમાં શાક પીરસાયું હોય અને એમાં મીઠું ના હોય, અને જ્યારે આપણે ટેસ્ટ કરીએ છીએ તે વખતે આપણને ગુસ્સો આવી જાય. જેને જીભના અતિશય ટેસ્ટ હોય એવા માણસોને આવી જાય કે આ શું શાક બનાવ્યું છે, આમાં તો મીઠું છે નહીં. તે વખતે પેલી સોનાની થાળીનું સુખ પણ જતું રહે છે. પહેલા તો એમ થાય કે ઓ કેવો સરસ રાજમહેલ છે, કેવી સોનાની થાળીમાં સરસ જમવાનું છે. પણ જ્યારે સોનાની થાળીમાં પેલું શાક પીરસાયું હોય અને એમાં મીઠું વગરનું શાક હોય ત્યારે ક્રોધ આવી જાય છે. ત્યારે ભૂલાઈ જાય છે કે આ સોનાની થાળીમાં જમી રહ્યો છો, એનો આનંદ પણ જતો રહેશે. કહેવાનો પોઈન્ટ શું છે કે આપણી વિષય વાસના વધારે હોય ત્યારે આપણે બીજા સુખોનો આનંદ માણી નથી શકતા. જેવી રીતે મીઠા વગરનું શાક થાળીમાં પીરસાયું એટલે સોનાની થાળીનો આનંદ પણ જતો રહે અને પછી ક્રોધ આવી જાય અને તેના કારણે આપણે કેટલા કર્મો ઊભા કરી દઈએ. તો એવી રીતે વિષય વાસના એક પ્રકારની નથી પણ અનેક પ્રકારની છે. તો એમ કે એને આપણે કાનથી અમુક વચનો સાંભળવા, તો આપણે નારણદાસજી બાપજીની જે લાસ્ટ ટાઈમ ચોપાઈ લીધી હતી એમાં નારણદાસજી બાપજી આપણને જણાવે છે કે આપણા સર્વાંગી આપણા અંગોને કેવી રીતે પરમ ગુરુની સેવામાં લગાડવા, તો આપણે રાત દિવસ એના ચિંતનમાં રહીએ. તો એની માટે આપણે એ તો આપણે વિષય લેવાના જ છે કે એક એક અંગ આપણે કેવી રીતે પરમ ગુરુના શરણમાં જોડવું. પણ એના પહેલા આપણે એ કેવી રીતે એ અંગને જોડીએ તે પહેલા આપણે શરીરના પરમ ગુરુને આપણે કેવી રીતે પ્રિય પાત્ર બનીએ, તેના માટે આપણે આ પરમ ગુરુની ચોપાઈ પહેલા લીધી છે કે આપણે આપણામાં જે કંઈક ઓછા વધતા પ્રમાણમાં જે પણ કંઈક આપણામાં દોષો છે તે આપણે ટ્રાય કરીએ કે આપણે થોડાક એને સુધારતા જઈએ. એકદમ આપણે બધું તો નહીં સુધારી શકીએ, પણ થોડાક પોઈન્ટે પણ આપણે એને જો પોતાની જાતને જોઈશું કે મારામાં કયા કયા દોષ છે તો ચોક્કસ આપણે એને સુધારી શકીશું. તો આવી રીતે એમ કે પરમ ગુરુએ કહ્યું કે કામ તો એ વિષય વાસના છે. તો આપણે પોતાની જાતને આપણે જાણી શકીએ કે આપણામાં કઈ વિષય વાસના વધારે છે, અને એના ઉપર આપણે જ્યારે નિયમિત ધ્યાન કરીએ તો આપણે ઓછી કરી શકીએ છીએ અને જ્ઞાનીના વચનોથી ઓછી કરી શકીએ છીએ. આપણે સતત પરમ ગુરુનું જ્ઞાન કેવી વાત છે કહું કે અત્તરની શીશી હોય અને અત્તરની શીશીના 1-2 ટીપા જ આપણે લગાવીએ તો બધે જ સુગંધ પ્રસરી જાય, એની સુગંધ બધી આવે. તો એ અત્તરની શીશીમાં 2 જ ટીપા બધાને સુગંધ આપે છે. કેવી રીતે બને છે કે બધા જ ફૂલોનો અર્ક એમાંથી અત્તર બનતું હોય. જુદા જુદા ફૂલો હોય, મોગરો હોય, ગુલાબ હોય, ચંપો હોય, રાતરાણી હોય, એવા બધા ફૂલો ભેગા કર્યા હોય અને બધા ફૂલોનો અર્ક લીધો હોય અને એમાંથી અત્તર બનાવ્યું હોય. તો આપણે પરમ ગુરુએ આપણી માટે શું કર્યું છે કે પરમ ગુરુએ ગ્રંથો લખ્યા અને ગ્રંથોની અંદર એમની વાણી આપણને આપી. બધા જ શાસ્ત્રોનો નિચોડ કહીએ ને કે આપણે બીજા શાસ્ત્રો વાંચવા જ ના જવું પડે, દરેક શાસ્ત્રોનો નિચોડ આપણને પરમ ગુરુએ એમના ગ્રંથમાં આપી દીધો. અને પરમ ગુરુએ અગાધબોધ ગ્રંથમાં એક ચોપાઈમાં કહ્યું
કે કોટિક પ્રશ્ન પૂછે જન કોઈ, તાકા પ્રત્યુત્તર ગ્રંથન મેં હોય. કોઈ કરોડો પ્રશ્ન આપણને પૂછે, પણ જો આપણે પરમગુરુના ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરીશું તો આપણે એને જવાબ આપી શકીશું. એ પરમગુરુએ આપણને વાત કરી છે. તો જેવી રીતે દરેક ફૂલનો અર્ક લઈને અત્તર બનાવવામાં આવ્યું અને એના એક ટીપાથી બધે સુગંધ પ્રસરી જાય છે, તેવી જ રીતે આપણે જો પરમગુરુના ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરીશું તો ખરેખર પરમગુરુ આપણું જીવન એકદમ મહેકાવી દેશે. મીન્સ પરમગુરુની સમીપ આપણે એટલા બધા હોઈશું કે આપણને કોઈ કશું જ આપણને નડતર રૂપ નહીં થાય. કોઈ વિષય વાસના, કોઈ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા એ બધું આપણાથી અલગ જ રહેશે. એની માટેની એક આપણે આ એક્ઝામ્પલ લીધું કે કેવા પરમગુરુના ગ્રંથોમાં કેવા વચનો છે, અને એ વચનો જો આપણે મજબૂતાઈથી પકડીશું અને એને આપણે જવા નહીં દઈએ આપણા હાથમાંથી, રાત દિવસ એનું ચિંતન કરીશું તો ચોક્કસ આપણે આ મનુષ્ય ભાવમાં જ આપણે પરમગુરુને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. તો પરમગુરુએ એક ચોપાઈ આપણને આ આપી કે ભાઈ કામ, ક્રોધ, મોહ તજી અહંકારા. એટલે એ તો એમ કે આપણે એ બધું છોડીશું તો જ આપણે સાચા ભક્તજન કહેવાઈશું. હવે બીજી ચોપાઈ આપણને પરમગુરુએ આપી છે, झूठ प्रपंच चोरी और हेरी, हरिजन सो उन रहे न नेरी, जीव दशा वर ततजुगरीती, अलग રહે તીન સે તજી પ્રીતિ. અહીંયા પરમગુરુ આપણને કહે છે કે જૂઠ, પ્રપંચ, ચોરી અને હેરી. હેરી એટલે વ્યભિચાર, સંતઈને કરવું, તે હેરી જેવા વિષયોમાં ભક્તજનોએ સ્નેહ રાખવો નહીં. જે સાચા ભક્તજન છે પરમગુરુના, એ લોકોએ જુઠ્ઠું બોલવામાં, પ્રપંચ કરવામાં, પ્રપંચ એટલે આપણે છેતરપિંડી, કોઈને શું કહીએ, બીજાની પાસે શું કહીએ અને પ્રપંચ બધા કરીએ એ રીતનું, ચોરી અને હેરી કે સંતઈને કાર્ય કરવું. એવા વિષયોમાં પરમગુરુ કહે છે ભક્તજનોએ સ્નેહ ના રાખવો જોઈએ. અને જગતના વર્તમાન યુગ પ્રમાણે અત્યારે આપણે જે રીતે આપણું ચાલી રહ્યું છે, તો એમ કે અત્યારના જીવનમાં મોટા ભાગના માણસો પરમગુરુ કહે છે આ રીતે જ આ દશામાં જ રહે છે, જુઠ્ઠું બોલવામાં, પ્રપંચ કરવામાં, ચોરી કરવામાં અને સંતઈને કાર્ય કરવામાં. તો એવા જીવો જે હોય એની સાથે આપણે પ્રીતિ ના રાખવી જોઈએ. એવા જીવોથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ, પરમગુરુ કહે છે. તો એવા જીવોથી દૂર કેમ રહેવાનું કહે છે? ત્યારે પરમગુરુ કહે છે કે આપણે જ્યારે એવા માણસોની સાથે રહીએ છીએ એટલે જેવો સંગ તેવો રંગ. આપણે જેની સાથે રહીએ અને જે કાર્ય કરતું હોય તો લાંબા ટાઈમે પણ આપણને એની અસર આવે અને થોડાક પ્રમાણમાં પણ આવે, અને કદાચ આપણને ના આવે તો એનાથી આપણે દુઃખી થઈએ એટલે પછી આપણે આપણી ભક્તિમાં આપણને આવરણ રૂપ થાય. આપણે જ્યારે આપણી સાધનામાં બેઠા હોઈએ, આપણી ઉપાસના માળા કરવા બેઠા હોઈએ, ત્યારે આવા માણસો આપણી સાથે છેતરપિંડી કરી હોય એટલે આપણને દુઃખ થયા કરે. ત્યારે આપણે જે આપણી ભક્તિમાં એક ધ્યાન થવાનું છે, આપણી ભક્તિમાં લક્ષ્ય રાખવાનું છે, એ આપણે નથી રાખી શકતા. એ આપણા મનને જ્યારે કોઈ છેતરી જાય ને દુઃખ થાય ત્યારે આપણે ધ્યાનમાં બેઠા હોય તો એ આપણને સતત એ જ યાદ આવે, અને એ યાદ આવે એટલે આપણને એક આવરણ રૂપ થઈ જાય, એક આપણને નડતર થાય કે આપણે જે લક્ષ્ય રાખવાનું છે પ્રભુ પ્રત્યેનું એ નથી રાખી શકતા. એટલા માટે પરમગુરુએ કહ્યું કે એવા ભક્તજનોથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ. બીજી એક ચોપાઈમાં બાપજી કહે છે, સાકુટ સંગ ન કરહી મેલાપું, જીન સંગે બડે શોક સંતાપું, જીવ કી શીખ હૃદય નવ ધરહી, અપનો બોધ ઓરન કુકરહી. એટલે આપણે હમણાં આગળ જ આપણે પેલી ચોપાઈની સાથે જ જે આપણે સમજ્યા એ જ આ ચોપાઈમાં બાપજી વાત કરે છે કે સાકુટ સંગ ન કરહી મેલાપું. સાકુટ એટલે કપટી જીવો, જે લુચ્ચી કરતા હોય, એવા સાકુટ સંગનો મેળાપ ના કરવો જોઈએ. એવા એની સાથે કે છે આપણે મળવું ના જોઈએ, કારણ કે એવાની સોબતથી આપણામાં શોક અને દુઃખની વૃદ્ધિ થાય છે, વધારો થાય છે.
અને એવી જીવદશાના જીવોની શિખામણ આપણા હૃદયમાં આપણે ના લેવી જોઈએ. જે લુચ્ચા માણસો હોય, કપટી જીવો હોય, એમની આપણે કહે છે કે શિખામણ આપણા હૃદયમાં લેવી જ ના જોઈએ. અને પોતાના હૃદયમાં, એટલે આપણા હૃદયમાં જે સાચો ઉપદેશ છે બીજાને આપણે કે છે તે જણાવવો જોઈએ. તો આપણે એક સાચા ભક્તજન છીએ. તો ભક્તજનનું એ જ કર્તવ્ય છે કે આપણે બીજાને સાચી વાત કરવી જોઈએ, બીજાને આપણે છેતરવું ના જોઈએ, અને બીજાને આપણે એવાના સંગમાં પણ ના આવવું જોઈએ. એવા માણસોને આપણે જોઈએ તો એનાથી બાપજી કે છે કે આપણે અલગ થઈ જવું જોઈએ. તો આવા માણસો કે છે કે આપણને દુઃખ જ આપે છે. ત્યાર પછીની ચોપાઈમાં બાપજી વાત કરે છે કે બુરી ભલી કે નિકટ ન રહીએ, હરિજન સંગ સદા નિરવહીએ, સાધન રહેશ ખેત્ર ધામન કો, કહી ઉપાસ સંત હરિજન કી. બાપજી અહીંયા આપણને કહે છે કે કોઈનું ખરું ખોટું કરનાર મનુષ્ય પાસે રહેવું ના જોઈએ. ખરું ખોટું એટલે આપણે જે ગોસિપ કહીએ છીએ કે નિંદા કરીએ, તો જે કોઈ માણસ નિંદા કરતું હોય એના સંગમાં આપણે ના રહેવું જોઈએ. જે માણસ નિંદા કરે છે એ માણસ તો કર્મ બાંધે છે ખોટું, અને આપણે એના સંગમાં રહીએ એટલે આપણે એ સાંભળીએ, આપણે એને સાથ આપીએ તો આપણું પણ કર્મ બંધાય છે. તે એવા માણસોથી બાપજી કહે છે કે આપણે દૂર રહેવું જોઈએ. કારણ કે આપણો જે લક્ષ્ય છે કે મનુષ્ય જીવન આપણે સાર્થક કરી લેવું જોઈએ. અને જો આ બધાના સંગમાં રહીશું અને આ બધું કરીશું તો આપણે જે લક્ષ્યને પહોંચવું છે એ લક્ષ્યને આપણે નહીં પહોંચી શકીએ. એટલે પરમગુરુએ આપણને અહીંયા આગળ આ 4 ચોપાઈ, અગાધબોધ ગ્રંથમાં તો ઘણી બધી ચોપાઈઓ આપી છે, પણ આમાં રહેણી કરણી આપી છે. અને એ રહેણી કરણીમાં આપણને આ 4 ચોપાઈ ખાસ જણાવી છે કે આપણે શું શું ના કરવું જોઈએ. અને આ ચોપાઈ આજે આપણે એટલા માટે જ વધારે થઈને લીધી છે કે આપણે પરમગુરુના, આપણે સૌ ભક્તજન છીએ, આપણે સૌ ઉપાસના કરીએ છીએ, પરમગુરુની ભક્તિ કરીએ છીએ, પણ આપણે પોતાની અંદર, આપણી અંદર કયા દોષ છે અને આપણે ક્યાં ક્યાં આપણે એ દોષને આપણે દૂર કરવાના છીએ એની આપણને સાચી સમજ મળે, એના માટે થઈને આપણે આજે ખાસ આ 4 ચોપાઈ ઉપર સત્સંગ કરવાનો ટ્રાય કર્યો છે કે એમાંથી આપણે કંઈક થોડુંક બી જાણીશું કે આપણામાં કદાચ થોડીક અમુક વખત આપણે કંઈક જુઠ્ઠું બોલવું પડે, કોકની સાથે કંઈક છેતરપિંડી કરવી પડે, તો આપણને તરત જ યાદ આવે કે હું મારા પરમગુરુની ઉપાસના કરું છું અને મારા પરમગુરુની આજ્ઞા છે કે આ વસ્તુ ના કરવી જોઈએ, અને આ વસ્તુ બીજા કરતા હોય એનાથી પણ અલગ રહેવાનું આપણને કહ્યું છે. તો એના માટે થઈને આપણે આજનો સત્સંગ ખાસ પરમગુરુના વચનો ઉપર આપણે લીધો કે અતિ દુર્લભ મનુષ્ય જીવન જ્યારે આપણને મળ્યું છે તો ખરેખર આપણે પરમગુરુની આ વાણીને અને આમના વચનોને આપણા હૃદયમાં ખરેખર એક નિયમ બનાવી દેવો જોઈએ કે આટલું મારા પરમગુરુને મને રાજી કરવા હોય તો મને આ કાર્ય નથી જ કરવું કે જે મારા પરમગુરુની આજ્ઞા છે કે આ ના કરવું જોઈએ, તો એ મારે અવશ્ય ના કરવું જોઈએ. અને તો જ આપણે ખરેખર સાચા પરમગુરુએ કહ્યું એ પ્રમાણે કે તો આપણે ખરેખર સાચા પરમગુરુના ભક્ત કહેવાઈશું કે જ્યારે આપણે આ બધું નહીં કરીએ. પ્રેમ અને નેમથી ભક્તિ કરીશું, પણ જ્યાં સુધી આપણામાં રહેલા દોષો દૂર નહીં થાય ત્યાં સુધી પૂરેપૂરો આપણે પ્રેમ પરમગુરુને નહીં આપી શકીએ, કે ત્યાં સુધી આપણે પૂરેપૂરો પ્રેમ પરમગુરુને નહીં આપી શકીએ. બધી જ આપણે જોઈએ કે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે અગ્નિનું જોર બધે જ ચાલે. આપણે આ બધું દૂર કરવા માટે જ આ એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ કે એક્ઝામ્પલ સમજીએ છીએ કે આપણે આપણામાં કેવી રીતે પરમગુરુના સત્સંગને, પરમગુરુના વચનોને કેટલા બધા દ્રઢ કરી દઈશું તો એ સત્સંગ, પરમગુરુના વચનો, સત્સંગરૂપી વચનો આગળ બીજું કોઈ જોર નહીં ચાલે. જો આપણે એટલી બધી પકડમાં પરમગુરુના વચનોને રાખીશું ને તો બીજા કોઈનું જોર ચાલવાનું નથી, કે જે જૂઠ, પ્રપંચ, ચોરી, હેરી ફેરી, મોહ, માયા એ બધાને દૂર ભાગવું પડશે. પણ એને આપણે એટલા બધા સ્ટ્રોંગ
બનાવી દઈશું આપણા જીવનમાં, વણી લઈશું રાત દિવસ, તો ચોક્કસ એ બધું દૂર થઈ જ જશે. તો આપણે જોઈએ કે અગ્નિનું જોર બધે જ ચાલે. જો જ્યાં કંઈક લાગી જાય તો બધું જ સળગાઈ દે, કોઈ જગ્યા બાકી ના રાખે. પણ એક જગ્યાએ અગ્નિનું જોર ના ચાલે, પાણી પાસે અગ્નિનું જોર ના ચાલે. તેવી જ રીતે જ્ઞાની પુરુષના શીતળ વચનો એ અગ્નિ બુજાઈ જાય. કે કેવા મોહરૂપી અગ્નિને બુજાવી દે. આપણી પાસે કેવી અગ્નિ આવે છે? મોહરૂપી અગ્નિ આવે છે. પણ આપણે પરમ ગુરુના વચનો એવા સારધાર પકડી રાખીએ, રાત દિવસ એનું મનન સ્મરણ કરીએ, તો ચોક્કસ આપણને કે આપણી પાસે મોહરૂપી અગ્નિ આવતો નથી. એ શીતળ વચનો છે, જે પાણીરૂપી શીતળ વચનો, એ મોહરૂપી અગ્નિને આવવા જ ના દે. અને આવે તો એને પાણીથી એ દૂર થઈ જાય એ અગ્નિ. તો આપણે પરમ ગુરુના જે ગ્રંથોમાં, ચોપઈઓમાં જે ભાવ છે પરમ ગુરુએ આપ્યો છે, એ ભાવથી જ્યારે આપણે આપણી ભક્તિ કરીએ છીએ, એ ભાવ રાખીને આપણે જ્યારે સમર્પિત થઈએ છીએ પરમ ગુરુને, ત્યારે આપણને એનું રિઝલ્ટ મળે છે. અને તેટલા માટે જ આપણે વારંવાર આપણે ભાવ ઉપર જઈએ છીએ કે હૃદયથી ભાવ આપણો થવો જોઈએ. કશું થોડુંક પણ કાર્ય કરીએ. પણ અચરતબાને પરમ ગુરુ પ્રાપ્ત થયા. 3 મહિના અચરતબાએ અમર મંત્ર જપની સાધના કરી, અને 3 મહિનામાં પરમ ગુરુ એમને પ્રસન્ન થયા અને વાત કહ્યું કે ભાઈ માગે તે તને આપું. તો અમર મંત્રના જાપથી અચરતબા સંપૂર્ણ સમર્પિત હતા પરમ ગુરુને. પરમ ગુરુ સિવાય એમના જીવનમાં અન્ય કાંઈ હતું જ નહીં. રાત દિવસ પરમ ગુરુ જ હતા. તો પરમ ગુરુ અચરતબાને સ્વીકાર્યા કે મારો સાચો ભક્તજન અચરતબા છે. નારણદાસજી બાપજીને એમને કહ્યું કે ભાઈ મને તારા જેટલો પ્રિય આ દુનિયામાં કોઈ જ નથી. તો નારણદાસજી બાપજીનો આપણે જ્યારે સિદ્ધાંત ભાવની ગ્રંથ વાંચીએ તો દરેક ચોપાઈમાં, દોહામાં નારણદાસજી બાપજીએ કહ્યું કે મને પરમ ગુરુના શરણથી હું નિર્ભય થઈ ગયો છું. કેટલી વખત નારણદાસજી બાપજીએ વાત કરી કે હું નિર્ભય થઈ ગયો, પણ શાના કારણે નિર્ભય થઈ ગયો? આપણને અત્યારે હંમેશા ભય છે. આપણને થોડુંક દુઃખ આવે તો ભય છે. જ્યાં સુધી આપણે સાચા આપણા સ્વરૂપને નહીં જાણીએ, ત્યાં સુધી હંમેશા આપણને ભય રહેવાનો છે. પણ જ્યારે આપણે પરમ ગુરુને સમર્પિત થઈશું, પરમ ગુરુ આપણને સાચું સ્વરૂપ આપણું જણાવશે, ત્યારે આપણા દરેક ભય દૂર થઈ જશે. અને કદાચ આપણને સાચું સ્વરૂપ કદાચ આપણે ના જાણી શકીએ, પણ આપણો જે પરમ ગુરુના સત્સંગ રૂપી વચનો છે, એ આપણને ભય નહીં આવવા દે. કારણ કે આપણને એનામાં વિશ્વાસ આવશે, શ્રદ્ધા આવશે. અને એ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે તે હંમેશા આપણને નિર્ભય બનાવશે. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી જ આપણે નિર્ભય થઈશું. તેના વિના આપણે નિર્ભય નહીં થઈએ. અને એ નિર્ભય થવા માટે આપણને રાત દિવસ આપણે પરમ ગુરુના વચનોમાં અને એના સત્સંગમાં રહેવું પડશે. થોડીક વાર પણ આપણે તો સામાન્ય મનુષ્ય છીએ, સંસાર વ્યવહાર ચલાવવાનો છે, એટલે આપણે ભૂલી જઈએ. થોડોક ટાઈમ થાય પછી આપણા મગજમાંથી જતું રહે. પણ આ મનને થોડીક વારે આપણે યાદ કરાવવું પડે કે ના, મારે આ વચનોમાં રહેવાનું છે, મને આ જ વિચારો કરવાના છે. અને જ્યારે આપણે થોડીક વારે, શરૂઆતમાં થોડીક વારે યાદ કરાવવું પડે, પછી તો ઓટોમેટિક આપણા જીવનમાં એ વણાઈ જાય. કંઈ પણ વસ્તુ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે અમે અહીંયા મંદિરમાં ધૂન રાખતા હોઈએ, તો ઘણી વખત 24 કલાકની ધૂન કરી હોય, પછી 24 કલાકની ધૂન કરીને ઘરે આવીએ ને, પછી આપણે ધૂન નથી કરવી, પણ આપણને આપણા માઇન્ડની અંદર ધૂન વાગ્યા જ કરતી હોય. આપણને એ ધૂન જ સંભળાયા કરે, કોઈ કરતું નથી. પણ આપણે જે 24 કલાક એ વાતાવરણમાં રહ્યા છીએ, તો એ વાતાવરણ આપણને જાણે ધૂન જ થાય છે. નથી કરવી પણ સતત અંદર એ ધૂન વાગ્યા કરે છે. તો એ જ્યારે આપણે પરમ ગુરુના વચનોને રાત દિવસ વિચારીએ છીએ, કોઈ પણ 1-2
ચોપાઈ આપણે હરતા ફરતા કામ કરતા ગાઈએ તો પછી આપણને રાત દિવસ એ જ યાદ આયા કરે. પણ જો એ રીતનું આપણે આપણી પ્રેક્ટિસ રાખીએ, એ રીતનો આપણી ટેવ પાડીએ તો ચોક્કસ આપણે પરમ ગુરુના સતત સ્મરણમાં રહી શકીએ છીએ. એક એક્ઝામ્પલ આપું કે સ્મરણ એટલે કેવી રીતે સ્મરણ? તો અર્જુન હોય છે, અર્જુન છે ને દ્વારિકામાં જાય છે કૃષ્ણની પાસે. કૃષ્ણ પાસે જાય છે ત્યારે એ વન ક્રીડા કરવા માટે જાય છે વનમાં. પછી વનમાંથી થાકીને આવે છે. વનમાંથી થાકીને આવીને નહીને થોડીક વાર આરામ માટે જાય છે. આરામ માટે જાય છે ત્યારે કૃષ્ણ એમના માથા પાસે જઈને બેસે છે અને ત્યાં જઈને બેસીને એમના વાળમાં હાથ ફેરવે છે. ત્યારે રૂકમણીજીને એમને એવું થાય છે કે જ્યારે અર્જુન આવે ત્યારે આપણને કૃષ્ણ ટાઈમ નથી આપતા અને અર્જુન પાસે જઈને બેસે છે, તો આપણે એનું કારણ શું? તો એ જોવા જાય છે કે ભાઈ અત્યારે અર્જુન આવી રીતે આરામમાં છે અને કૃષ્ણ ત્યાં જઈને બેઠા છે, તો લાવો શું કરે છે જોવા જઈએ. તો રૂકમણીજી ત્યાં જાય છે અને જુએ છે ત્યારે કૃષ્ણ અર્જુનના વાળ લઈને હાથથી કોરા કરતા હોય એ રીતે હાથ ફેરવે છે. ત્યારે કૃષ્ણને રૂકમણીજીની નજર એક થાય છે. કૃષ્ણ ઈશારાથી રૂકમણીજીને બોલાવે છે કે તું પણ અહીંયા આવ અને અહીંયા બેસ, અને હું કરું છું એવું તું પણ કર. એટલે એમને પણ એવું કરવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે રૂકમણીજી એવું કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે અર્જુનના એક વાળમાંથી અવાજ આવે છે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. ત્યારે રૂકમણીજીને થાય છે કે આ કૃષ્ણ કેમ જ્યારે અર્જુન આવે અને અમને ટાઈમ નથી આપતા અને કેમ અર્જુનની પાસે આવીને બેસે છે? કારણ કે એમના રોમમાં, આપણા શરીરમાં કેટલા બધા રોમ છે, તેવી રીતે એમ કે એમના રોમમાંથી કૃષ્ણ 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 નીકળે છે. તો એવું આપણા જીવનનું થઈ જવું જોઈએ કે આપણા રોમમાં પરમગુરુ સિવાય અન્ય કોઈને સ્થાન જ ના હોવું જોઈએ. જ્યારે આપણા રોમમાં પરમગુરુ 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 જ છે, તો ખરેખર પરમગુરુને આપણી પાસે આવવું જ પડે, પરમગુરુને આપણી પાસે રહેવું જ પડે. અને આપણે જોઈએ કે દરેક પદાર્થ નાશવંત છે. આપણે આપણા ઘરમાં જ આપણે જોયું કે આપણા પૂર્વજો કેટલા બધા ધામમાં ગયા, આપણી આંખ સામે જોઈએ, તે છતાં આપણે મોહમાંથી નથી નીકળી શકતા. મોહ બહુ પ્રબળ છે. મોહનીય કર્મ છે એટલું બધું પ્રબળ છે કે એમાંથી છટકવું ઘણું જ હળ છે. આપણે જાણીએ કે આ મારા છે, આ મારા છે, આ મારા છે, પણ જ્યારે અંત સમય આવે છે ત્યારે આપણને થાય છે કે આપણે આખું જીવન મારામાં ગુમાવી દીધું અને મારે જે કાર્ય કરવાનું હતું એ હું ના કરી શક્યો કે કરી શકી. તે વખતે આપણને પસ્તાવાનું થાય છે. તો આપણે ખરેખર આ જે આપણે અર્જુનનું દ્રષ્ટાંત લીધું એ સ્મરણ માટે લીધું કે આપણે પણ એ જ રીતનું આપણું સ્મરણ થઈ જવું જોઈએ કે રાત દિવસ આપણા જીવનમાં પરમગુરુના સ્મરણ સિવાય કાંઈ જ ના હોવું જોઈએ. આપણે ગાડીમાં જતા હોઈએ, ઘરમાં કામ કરતા હોઈએ, હરતા હોઈએ, ફરતા હોઈએ, આપણને સતત આપણા પરમગુરુ જ યાદ આવે. એવું જ્યારે આપણું સ્મરણ થઈ જાય ત્યારે ખરેખર પરમગુરુ બિલકુલ આપણાથી દૂર નથી. એ ખરેખર આપણા હૃદયમાં છે. એક ગ્રંથમાં પરમગુરુએ વાત કરી છે કે ક્યારે હું ભક્તના હૃદયમાં બિરાજમાન થઉં છું. એ આપણે અમુક વખત સત્સંગમાં લઈશું એ ચોપાઈ, અને કેવા આપણે રાત દિવસ આ પ્રકારના ભાવમાં રહીએ તે વખતે ચોક્કસ પરમગુરુ આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન થાય છે એવું પરમગુરુ આપણને વચન આપે છે. તો આપણું અતિ દુર્લભ મનુષ્ય જીવન એ આપણે જે આજે આપણે પરમગુરુના વચનો જોયા કે આપણે શું ના કરવું જોઈએ એના ઉપર જ આપણે પ્રયત્ન કરીએ અને આપણું આ જીવન ખરેખર સાર્થક બનાવીએ. અને આપણે સૌ પરમગુરુને પ્રાર્થના કરીએ કે આપના આપેલા જે વચનો છે એ અમને બળ આપે કે અમે એવા કોઈ કાર્યમાં ફસાઈએ નહીં, અને અમારામાં એવા જે કંઈ પણ દોષો છે એને પરમગુરુ અમે અમારી પુરુષાર્થથી, મહેનતથી એ બધા દોષો દૂર કરીને આપણી સૌથી વધારે અમે નજીક આવીએ એવી આપણે પરમગુરુને પ્રાર્થના કરીએ અને આપણી આજની સત્સંગ સભા અહીંયા પૂર્ણ કરીએ.
સતકેવલ સાહેબ. सत्य साहेब आंटी. સતકેવલ સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ. With the blessing blessings of Param Guru Srimad Karuna Sagar Maharaj, the guidance of Param Pujya Shri Avichal Das Ji Maharaj, and the generosity of Vishnu Uncle, Geeta Auntie, and family from Baltimore, we would like to present to you our 7th annual Sat Kaival Youth Shibir. Youth from all over the United States and Canada came together under one roof in Lamar, Pennsylvania to obtain Param Guru's Gnan. આ વર્ષની થીમ હતી આપે મારા ગુરુ. બાળકો શીખ્યા કે પરમ ગુરુ કોણ છે, પરમ ગુરુની ભક્તિ અને ઉપાસના કરવાથી શું આપણને મળે છે અને પરમ ગુરુ ઉપર કેવી રીતે શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. Our youth learned how by having faith in our guru can help us gain confidence, humility, and true happiness. We all learned how we can tackle challenges and obstacles if we have our guru by our side. Through interactive games, activities, examples, and presentations, our youth were able to learn how to implement our dharam into our daily lives. Through workshops, discussions, and debates, our youth also learned important life skills such as leadership, public speaking, and doing something outside of one's comfort zone. Shibir has become a place where our Kaival youth come together each year to grow spiritually and individually. It has become a place where our Kaival youth has become family. With that being said, we're excited to announce that our 2020 Shibir will be taking place in Greensboro, North Carolina by Diru Uncle, Jashodanti, and family. We would like to invite and encourage all youth to come attend our next youth Shibir. અમે આપ સૌને વિનંતી કરીએ છીએ કે જરૂરથી તમારા બાળકોને આપણા નેક્સ્ટ યુથ શિબિરમાં મોકલજો. સત કૈવલ સાહેબ. With the blessing
પરમગુરુ શ્રીમદ કરુણાસાગર મહારાજની કૃપાથી અને પરમ પૂજ્ય શ્રી અવિચલ દાસજી મહારાજના માર્ગદર્શનથી સત કૈવલ યુથ શિબિરનું આયોજન 2013 થી કરવામાં આવ્યું છે. દર વર્ષે યુએસએ, કેનેડા અને લંડનથી બાળકોને પરમગુરુનું જ્ઞાન મેળવવા માટે આવીને આ શિબિરોનો લાભ લે છે. જ્ઞાન સાથે બાળકો કઈ બધી જુદી જુદી એક્ટિવિટી કરવામાં આવે છે અને ગુરુજી સાથે ગેમ્સ પણ રમવાનો લાભ મળે છે. શિબિરથી બાળકો અને યુવાનો આપણા ધર્મનું મહત્વ શીખે છે. આપણો ધર્મ આપણી રોજની એક્ટિવિટીમાં વનેલો હોય છે. આપણે કેવી રીતે રહીએ, બીજાની સાથે કેવી રીતે વાત કરીએ, આપણો સ્વભાવ કેવો રાખીએ, દરરોજ આપણા પરમ ગુરુને કેટલો ટાઈમ આપીએ, આ બધું વસ્તુ શિબિરમાં શીખવાનું મળે છે. આ વર્ષે આપણી છઠ્ઠી યુથ શિબિર ક્લાર્ક્સવિલ, ટેનેસીમાં થઈ હતી. આ શિબિર રાજુભાઈ અને ભીખાભાઈ તથા તેમના પરિવારની તન, મન અને ધનની સેવાના કારણે થઈ શકી. આ વર્ષની શિબિર થીમ હતી મારા પરમ ગુરુ. બાળકો શિબિરમાં ઘણું બધું શીખ્યા. પરમગુરુ સાથે કેવી રીતે જોડાણ કરી શકીએ, શ્રદ્ધા રાખી શકીએ અને કેવી રીતે આપણા પરમગુરુ સાથે પ્રેમ વધારી શકીએ. પૂજ્ય શ્રી નારાયણદાસજી મહારાજ અને આપણા ગુરુજી શ્રી અવિચલ દાસજી મહારાજનો પરમગુરુ પ્રત્યે સમર્પણ અને ભાવની પ્રેરણા લઈને બાળકો જાણી શક્યા કે તેમની માટે પરમગુરુ કોણ છે.
પરમગુરુ શ્રીમદ કરુણાસાગર મહારાજ અને પરમ પૂજ્ય ગુરુજીના આશીર્વાદથી આવી જ રીતે આપણે કૈવલ યુથ તરીકે આવી શિબિરો કરતા રહીશું. અમે આપ સૌને વિનંતી કરીએ છીએ કે જરૂરથી તમારા બાળકોને આપણા નેક્સ્ટ શિબિરમાં મોકલજો. સત્કૈવલ સાહેબ.
Satyaval Sahib. Are we ready to get started, everyone? Satyavil Sahib. Sakya Sahib. Not hearing my Satyavil Sahibs. Satkil Sahib. If you're speaking, all of you are on mute. Satkil Sahib, Ravi. Satkil Sahib. Satkil Sahib. Can you hear me? All right. So, last week, we did satsang about the importance of what?
What did we do satsang about last week? Who can share? Nupa, you want to take one for the team? I don't remember that much, but I remember like some of the content. Mm-hmm. For example, it was like more about like, I guess, positivity. It was like we were talking about TV shows and like how they have like swear words and violence in them. So I don't remember like the exact like what exactly we talked about, but I just remember it was like around that. Okay. Does anybody want to help her? Bobby, you think you could help her out? Radhi, could you repeat what you guys were talking about? I just joined. Oh, yeah, no, that's fine. I was just doing last week's review with everyone. What did we talk about last week? What did we do satsang on last week? Oh, okay. So last week we talked about the song we keep. So the different songs that, like right now at home, obviously we're not around friends and all. But so what are the different kind of songs we're trying to keep at home? So we talked about and what impact it has on us. So for example, we give examples of watching TV and what kind of influences we get from TV. It could be bad or good. Then also we talked about keeping song with the rest of the family, you know, how we behave towards them, you know, or how we talk to them, you know, it's a kind of song. And then I think talked about upasana being a type of song as well. So how just being in the song of going and sitting next to Param Guru and doing upasana is a form of a song too that's more positive to us. Yes, very nice. Look at that, Bobby coming to your rescue, Nupa. But right now, sung is one of the most important things that we can focus on and reflect. With the older groups, the younger groups in virtual satsang have been doing some small activities. I'm aware that Ipsa, Vishwa, and Grunal, the ones that are leading the younger groups for satsang, are assigning them different types of activities to do throughout the week. We haven't designated any such specific activities for our older groups. However, we are asking all of you to keep a self-reflection journal. Journaling is a tremendously great way to help us not only process the emotions that we're feeling, but also reflect on our behaviors from the past week, day, few days, whatever it may be. No matter how much time we give in between journals, so like 1 week, 2 week, 3 week, whatever, it's a great reflection point. Obviously, the more frequently you do it, the more you will gain from it, because we can not only reflect back on what we were thinking and how we behaved, but we can also help ourselves, like our minds, understand maybe where that came from. Why did we think in such ways? Why did we go in these directions? And then right now, with the current situation and everything that's been going around, we are constantly being fed so much information from so many different outlets, whether it's media channels that we're getting our news from, whether we're engaging in social media sharing with our friends, family, or relatives, or whether we're watching TV as a distraction, or we are engaging in video chatting with our friends. Whatever we're doing, all of this becomes our sung. Anything that we surround ourselves with, sung doesn't necessarily have to be straight up people. Sung is anything that we surround ourselves with. Anything can be from the TV show we're watching, like Nupa said, that can have excessive violence or swearing, to the video chats we participate in with our friends and relatives throughout the week, to
the amount of time we spend scrolling on posts through Instagram, all of these things function as some sort of sung in our lives. Now, the question to ask is, do we spend most of our time engaging in positive sung or negative sung? The time we spend joining online satsangs on Sunday, participating in virtual sabha, or doing Param Guru's upasana, maybe spending extra time right now we're home. We talked about last week that right now we have more time on our hands because we no longer have to, most of us, not maybe some people have less time. I don't know. I shouldn't generalize. But for the most of us, we have more time on our hands because we don't have to commute and we don't have to do as much extracurricular activities because most of them have been paused or suspended or whatever, canceled for the remainder of the season or until the end of summer. Many of our trips have been canceled for the most of us. Almost all of, I know, like for example, all the trips that I had from up until the end of May, up until I think the beginning of June, have all been canceled. And that was like quite a bit of trips that I had planned. So all of a sudden now all that time is freed up. But not only has that time freed up, but associated time has freed up as well. What do I mean by associated time? Associated time is time that's spent being prepped for the actual event or time. So for example, like I said, so I'll give my example and then we're going to have each of you maybe give an example. But for example, like I said, all of my trips up until the beginning of June have been canceled. All travel plans have been canceled. All of that, all of those plans that were related to either trips with friends or weddings, all of those events have been canceled. So now all of that time has freed up because I won't be there doing those events or participating in those events. I will be at home. But the associated time I'm talking about, the associated time is the time I would have spent preparing for those trips, preparing maybe like doing stuff for like example, like getting ready for those events, preparing, packing my clothes, cleaning up once I got back, unpacking, getting ready for the events and like personal getting ready, like hair and makeup, getting my nails done, doing XYZ, all of those things now, all that associated time has also been freed up. So right now, we have a tremendous amount of time on our hands as compared to before. Before, when maybe we were just going from morning till night. Now, I speak as a person who doesn't have any kids at home and stuff like that. So I know we have some young moms on this call. I'm sure for you ladies and the parents, that situation has probably reversed. Now you probably are busier and you have less time because now you have to basically become all of those roles for your children. So I speak for the people on this call who, you know, we are at home, we work or we go to school. We don't really have to contribute too much to the family life. Maybe we help out here or there and we contribute, clean, cook, whatever. But at the end of the day, we don't have any major responsibilities like kids at home all day and stuff like that. We have more time on our hands. What are we doing with that time? And how are we utilizing it? That is a really big question that we should ask ourselves. What type of sung are we keeping around us at all times? Is it positive or negative, or does it neutralize? Because over, like maybe the amount of negative sung we're keeping is also equivalent to the positive, or maybe the negative outweighs the positive. My mom gave a good example in last week's satsang that let's say your bhakti we do bhakti, Param Guru ni upasana, and we focus upon Param Guru and do dhyan, and that bhakti takes us 10 steps up, like we climb 10 steps up a staircase. But then the negative karam we do, whatever it may be, whether it's in the form of kokni ninda, meaning gossip, to think ill of someone else, to have negative thoughts about someone else, to
maybe lying or stealing, which is more offensive garam. So whatever we're doing, if that negative garam takes us more than 10 steps back, not only we might end up where we started, but we actually might end up further back than where we started, because our negative garam is outweighing our positive garam. And then another thing that we discussed in the previous couple satsangs is, what kind of bhakt of Param Guru am I? And that is reflected in our daily actions, the things that we do on an every single day, every minute to minute basis. That's what defines us as Param Guru's bhakt, is the way we live our lives. What are we choosing to do with the time we have right now? And so I'm sure you've seen that in the past couple of weeks, KY has launched many different initiatives in light of recent events. We have launched our Mask Madness. I'm going to bring the attention to a few of the initiatives we've launched. Mask Madness, we've launched to help our healthcare professionals in the field right now who are facing such scary circumstances. Most of the ERs in the country, especially the ones where COVID-19 has increased exponentially in the past couple of days or weeks, are running low on masks, gloves, and gowns. Some hospitals have completely run out. We are not getting new supplies of masks. That is very scary for healthcare professionals, doctors and nurses who are working, and doctors, nurses, technicians, paramedics, first responders, anyone, healthcare providers, caretakers, senior living caretakers, anybody who's working with patients on a daily basis. It's a very scary situation for them right now because they are working without proper protection. It would be like asking soldiers to go fight without having proper gear. No bulletproof vests, but go into battle and, be willing to take a bullet. Because we are spreading this virus so quickly and these healthcare professionals don't have what they need. So we thought, let's create Mask Madness, and we can recruit our KY volunteers and they can help us. One way to utilize our time is maybe if we make some phone calls, and a lot of the kudos to all the Chicago volunteers and kids and high schoolers and college people who participated and helped us not only collect names, but also make phone calls or send emails. Major kudos to all of you guys for helping us out and doing this, because even if we didn't really get anywhere with it, or even if you got like 10 people telling you no, you still spent your time, your intentions, your garam to help the greater good, to contribute to a growing need. And that's, at the end of the day, that is what matters. Your intentions, your garam. What did you spend your time doing? What did you spend your abilities doing? In that time, you spent your time and abilities contributing to a growing need, which is what Param Guru asks of from his bhaktos, that my bhaktos paradukha ko harale. In a time of need, my bhaktos step up and they help fulfill that need in any way that they can, in any way that you are able. You step up and you help fulfill a need. And that's one of the main pillars of being Param Guru's bhakt. Then we created pens to politicians. This initiative is still active, by the way. Both initiatives are still active. But pens to politicians is an initiative where we created a template. You really just have to copy paste, put your name on it, and email it to your local representatives. Because this mask shortage and this PPE shortage is only going to keep growing. So what we want to do is, in the immediate, help us collect as many as we can, and we can donate them to as many places as we can. But in the long term, these politicians, they have the power to pass regulation, to pass budgets, to create more room. So if we write to them and if they get a certain amount of letters, they have to take this seriously, then they can do something on a bigger level. They can make moves to bring in more equipment into our states and into our regions so that people can have proper access. And this is a selfish way to think about it, but this is how we put it into perspective for people. Let's say somebody from your family
gets COVID-19, which is a very plausible scenario. It could happen to any one of us. Would you want your family person, your relative, whoever it is, to be in the hospital and not have proper care, not have proper precautionary measures taken by doctors and nurses because they don't have them? Or would you want them to get the best possible care to ensure that they survive? So if we think about it from our perspective, then that's the perspective. But if we think about it from a communal perspective, what Param Guru asks us to do, then this is the sad reality for so many people. And so what is it our job? Our job as healthy members of our community who have extra time, well, and we have the ability, we can spend it to not only do the smaller efforts, but also try to do the bigger efforts. And then the third thing we launched was, and we just launched this a couple days ago, Coffee with KY. One of the biggest reasons a few of us inside of our KY organization wanted to launch this is because of our son. We want to, see, it doesn't even matter what we're doing, but like meaning what we're doing with our son. For example, like with Coffee with KY, we're not doing satsang or anything. We are simply just hanging out on a video call with some of our KY people, whoever wants to join. It's literally open to anyone. No aunties, though. I think we got a question from someone, like, are aunties allowed? And we said no, sorry. But aunties and uncles, we said we kept it for like kids, high schoolers, college, and young adults. But why? What's the point? Well, we have all this time right now. We're not hanging out with our friends, or maybe we are on video calls with our friends once in a while or a couple times a week, but whatever. But we're not going anywhere, no social events. Most of us are spending our extra time doing activities like binge watching TV shows or mindlessly scrolling on Instagram or any other social media. These activities, while we all engage in them, and I'm not exempt from this, I participate in these activities as well. They aren't doing that much for our mental and social development. We're not making any growth. We're not building any cognitive, like we're not building on our cognitive functions. We are basically, it's mindless activity. I don't want to say it's wasting time, but at the end of the day, we're not really doing anything useful. Watching TV shows, scrolling on social media, all of those activities are great. We all do them. They all help us get away from reality. And sometimes we need that because reality can be very daunting. However, if it becomes something that we're doing all the time, then it's something that we should reflect on and reassess. How am I spending my time? Am I spending my time excessively doing this activity? Then at some point it's going to become harmful because now you are wasting time. And we are humans. So at the end of the day, what Param Guru teaches us about our bhakti, why are we even able to do this bhakti? Param Guru teaches us because we are manav, we are humans. And for this, Bobby and I, we thought to refer to two of our chopais. They're both from Guru Mahima. The first one is line 87 from Guru Mahima. When Param Guru, Sri Narandas Ji Maharaj says, Pamyo manushya de mogo maha amulya, guna kumatya avi tuja bhulya. Pamyo manushya de means to get a human body. Mogo maha amulya. Mogo maha amulya means one that is very expensive, meaning one that is very precious and not easily obtained. Guna kumatya avi tuja bhulya, meaning however misguided, don't make the mistake of falling into misguidance and forgetting where you're coming from. So we've gotten this human life that we know from a scientific, objective perspective that humans are supposed to have the highest cognitive power. We, by far, are supposed to be the most intelligible species on the planet.
And then I like to joke around, like sometimes we can definitely argue that with some people, but like the way people behave sometimes. But that is easily explained by an emotional overtake. Sometimes our emotions get the best of us, and our emotions are so powerful and instinctual that they can, if we don't control them, over time have the ability to overpower our frontal cortex, our cognitive power, and they can start to take over our behavior and actions. But Param Guru reminds us, and Sri Narendra Shimaraj reinforces this, that we have gotten this amazing human life. We have a very high cognitive power. We have the ability to make executive decisions and have control over our movements and decide to do whatever we want, from deciding what TV show to watch, to deciding to go out for a walk, to choosing what you want to eat, to learning how to drive or driving and going to the store and getting groceries or whatever you need to get, to reading the news and understanding what's happening in our society, to coming up with ideas. What can I do to help? What can I do to get involved? To making ideas for your projects when you have to do projects with your friends. And you guys have to brainstorm and come up with ideas on how to create this project or how to present it. All of those thoughts you have, all of those ideas you have. Ooh, let's make it like this. Oh, maybe we should do it like this. Hey, maybe we can make some kind of infographic. Maybe we can turn this into some kind of rap song. Maybe we can make a cool video out of it. All of these ideas that we have them because we have higher cognitive function. We have executive control. Our brains are very well developed. Other animals, other species, they don't have this level of function. They don't have this level of reasoning skills and thinking power. Most of them act on instinct that's directly related to basic needs that they need to have met. This higher function also allows us to participate in satsang, to use rationale, to understand our behavior, to self-reflect on it. What am I doing? Why am I doing it? And how can I improve upon it to make myself a more positive person who can contribute to the society for a greater good? How can I be a better bhakt of Param Guru? How can I connect to Param Guru, first of all? Because I have this higher cognitive function, I'm able to do bhakti. I'm able to get gnan, whether it's through listening to Guruji's pravachan, participating in satsang, listening to our satsang podcast, reading an English translation, doing the upasana, whatever way we are able to obtain gnan, we are, because we have that power. We have that brain power. And this brain power allows us to not only understand what Param Guru is teaching us, but to connect to him, which other species don't have. Which is why Sri Narendra Shimaraj says, Pamyo Manushya De Mogo Maha Amulya. He's telling us, you have received this amazing, precious life, this human life that you're going to get once. Choose how you want to utilize it. How do we want to utilize this one life that we have? And most of us on this call, I think all of us, are younger individuals, younger than, I'm going to say 40, because I know we have some younger moms on this call. So 40 and younger. And then we have a lot of people in college, like early 20s, and high school, teenagers. All of us, all of you guys, you almost have nothing holding you back. What we talked about earlier in the satsang, we have all this time freed up because, most of our obligations have been canceled and we don't have many big responsibilities. And then I said, well, aside from the young moms and the moms' parents, their responsibilities have increased, whereas ours have decreased. So those of us on this call who don't have many obligations, commitments, family commitments, and who have less strings attached to us, we have so much time on our hands.
And we have this higher brain power. We know, not only do we have a greater understanding of what it means to be a better overall human being, but what Param Guru teaches us about being a good bhakt. What should we do in this time that we have? We have this free time. We have been given these opportunities. What can we do in this time that we have? We can utilize it to propel ourselves forward, to make something, to build something, to create something, to increase our bond with Param Guru through some type of nitya niyam, to create niyams that connect us to Param Guru on a daily basis. Whether you want to engage in community service, whether you decide that you're going to increase some part of your faith by maybe like, hey, I'm going to start meditating 5 minutes a day. And then I'm going to increase by like 2 minutes, maybe in 2 weeks. And then I'm going to increase by another 2 minutes. If it's something like that, I'm going to add one stuti to my morning routine every morning. I think I'm going to listen to the podcast episodes and not only listen to them, but try to understand them and dissect them, maybe take notes on them. I want to get involved. And who's to say, most of you on this call, most of you that have joined this call today, and all of you that are listening in, many of you have been a part of this organization, or Kaival Youth Organization, or Mandir organization for so many years, or maybe since maybe you can remember, before maybe you could even walk. And now you guys are high schoolers, college students, young adults, living in the real life, participating in real world events with all of this experience and background and education. Who's to say that you can't use what you have to create something new, to come up with your own ideas? You see a need, why wait for someone else to fulfill it? If you have the idea, run with it. And I think that this is the best time for us to encourage each other to think outside of the box, step outside and do something that maybe before you would not have done. But it's time to step outside of our comfort zone. Don't just be like, hey, I have this idea. Like, I feel like many of you have been in this moment where you're like talking to each other, or maybe just having a conversation with yourself. And you're like, ooh, it would be really cool if like KY did this, or it would be really cool if we could do this as a community, or if we could bring awareness to this situation. Well, I'm sure someone else will think about it. I'm sure like Ravi or Urvi or someone on the KY committee will probably think about it. That's their job anyways, like they can do it. This is the time where you guys, all of you, any of you, I'm actively encouraging all of you. You all have great ideas. You all have great thoughts. You all have amazing minds that are creative with so many different contributions that you can make. Make them. You have an idea for an initiative, we'll launch it. Propose it, create it, do it, and let's put it out there. This is a time where we can really step outside and think, what can we do to help increase not just awareness, but make a better community around us, so that when things do settle down and we go back to, living a daily routine life where we're going out and things start resuming back to a new normal, we're not just going back with that same blind ignorance that we had before. Maybe we create awareness about a topic and we go back with a new focus or a new perspective. We go back with a changed outlook, and we continue to propagate that change as we move forward. This is not just like, oh, I fell down, I hurt myself, and now I'm all better. When you fall down and you hurt yourself, if you hurt yourself bad enough, sometimes not even like that serious, but if you hurt yourself bad enough, your body will heal itself, but it will leave a scar. Why is that scar there? That scar is there as a reminder that next time I need to be more careful. So I'm like an accident prone person. I have so many accidents.
And especially when I was younger and more active outside, like I would have more accidents. Like I would always like I'd either fall off my bike or fall playing like games or like outdoor activities or games, whatever. One time I fell really badly and I got scraped up all up and down my left side. And I still have the scars till this day on all the areas where I hit the pavement, and I got some pretty bad bleeders, and it was just a really bad situation. I still have the scars. What do those scars remind me if I still see them? That time I fell off the bike, and because I like wasn't paying attention and I did this. Most recently, I started riding my bike again outdoors, and I haven't ridden a bike outdoors in a long time, but it was fine. I started riding this past week, and the first thing I thought about was that accident I had many years ago. And what did it remind me? I need to be more careful. I need to pay attention to where I'm going. And number two, I need to wear a helmet when I'm riding a bike, because even though it's a bike and it doesn't seem like a big deal, accidents can happen at any time. And I should learn from my mistakes. And I should this time around be more cautious so I don't hurt myself as much as I did at that time. And now I ride with a different perspective. It's the same when we go back to our regular lives, quote unquote, regular lives. Once this situation starts to dissipate, and once some level of routine and normalcy are regained in our lives, when we go back, we should have that perspective that we just went through a very crazy time. What did we learn in this time? I'm seeing a lot of social media posts like, people are learning in this time to care for each other, be better people, appreciate what we have, be grateful, like even goofy things like be grateful for the toilet paper you have because you don't know when you'll have more, or be grateful for the time you have with your family. It really puts perspective on where we can go and what we should be thankful for and how we should be thinking about our planet and why we need to start taking care of our planet Earth. That's all great right now. We're having all these thoughts because we have all this extra time and we're all stuck in our house, and it's like we're feeling this regret. Once this normalcy resumes and we go back to our routine, how many of us will carry this into our perspective? Because as humans, we have the ability to carry this into our perspective. So we say now, even as it applies to our faith, we say, this situation has risen. Right now, there's so many people, like even just this morning, my mom told me that in India, Prime Minister Modi has organized a 9-minute bhakti type of thing where everyone is going to go out to their balcony and terraces. They're going to ask everyone to turn off all electricity, and everyone's going to light just one divo or one candle or one type of small light. And for 9 minutes, we're going to observe some type of silence or some type of prayer ritual in which we all pray for peace and just to exemplify that we are all one. We are all in this together. And we are praying that Bhagavan, please help anyone and everyone dealing with this situation. Please protect everyone. Please help us get through this. And overall, just please help us keep the fallout from this as bearable as possible. Please give us the Shakti to get through this time, which is that we're facing right now, that is sometimes very stressful or very overwhelming. So right now, this is just one example, but right now I'm seeing a lot of organizations are doing regular prayer rituals, regular observances. Many people are like, oh, Bhagavan ne prarthana, may God help us all. Many people who maybe haven't prayed in months or years are saying, I'm just praying that this person, so-and-so person gets better. With God's help, they'll get better, whatever. So in these tough times, we remember our faith. We remember Param Guru. Param Guru, please give everyone the strength to get through this. As a human race, we collectively have created a lot of Garam. And
Param Guru, please just help us get through this. And please help everyone that is suffering right now or going through a tough time. But how many people after will continue to hold that perspective that once things do dissipate, how many people will continue to hold to that faith? How many people will be like, oh, prayers now that everything is better? Or think like 3 months, 4 months, 5 months, 6 months down the line. How many people will still have that mentality? Not many. It'll be forgotten about. Because for the most part, we like to bring our faith to the forefront when we're going through something bad, when something negative is happening. We use it as a source of positivity, as a source of fuel. But we should be focused on Param Guru in the good times and bad times. Param Guru is with us always and forever. So this higher cognitive function that we're talking about, what else does it give us the ability? It gives us the ability to have many different thoughts, many different vichars. Our jit can have so many thoughts penetrating at any given time. We could be thinking about a TV show, then we could think about something that we read on the news, then we could be thinking about something we want to make or something we want to do, and then it could jump to some tasks that we have or a list that we've made of things that we have to get done before the day ends. Our thoughts can run at like 150 miles per hour in so many different directions. Other species, other animals, they don't do this. They don't have this. So we have this. How do we try to direct it more towards our faith? By keeping Param Guru in there. So when we wake up in the morning, we asked everyone at Mandir 3 weeks ago, when you wake up in the morning, actively in the beginning, this will have to be an active effort, but we can do it because, like we said, we are humans and we have this mogu amulya de, and we have the ability to do this. Actively think about Param Guru first thing in the morning. Actively say it could be anything. It could be a verse from the Upasana. It could be a verse from Param Guru Chalisa. It could be a verse from a stuti. It literally could be anything related to Param Guru. But actively think about Param Guru first thing when you wake up. Don't pick up your phone. If you have to turn your alarm off, turn it off. But don't open up Instagram. Don't open up another like messaging app. First thing you do when you wake up in the morning, meditate on Param Guru for like 10 seconds. That's it. 10 seconds. Start your day by thinking about Param Guru. And then start your day. And then, as you progress forward in the day, make sure to bring him back into your mind. Make sure to bring him to the forefront of your mind as you're doing activities, when you're doing them, just by, again, a simple think of a verse here or there. Remember a verse from Jalisa. Remember a verse from Upasana. Do a quick stuti. And then, before you go to bed at night, before we go to sleep at night, repeat this. The last 10 to 15 minutes before you go to bed, do not scroll through Instagram. Do not scroll through TikTok. Don't check your Snapchat. Don't watch a TV show. For the last 10 to 15 minutes, reflect on your day, journal, think of something related to Param Guru. Do a quick meditation. Maybe if you want to incorporate meditation into your day, do it in that 10 to 15 minutes before you go to bed. But as Narendra Shimar says, we have this human life. We have the ability to do this. We have the ability to actively control. We have that executive function. We have the ability to actively control our thoughts. And we have the ability to actively control our actions. But we have to put in a lot of energy in the beginning. After a couple of months, it will happen naturally. But up until then, we are going to have to work to make these changes. What will these changes do? They will help us gain control over our very fickle mind. And they will help us gain control of our life. This one, Param Guru says, this one human life that we have gotten, that we have this one chance to do whatever we want, to make the differences we want to make, to help the people we want to help, to make the connections to Param Guru, to make a difference, whatever you want to call it. You have the option
to do all of these things, but it's going to require active effort. Slothing around for a certain amount of time is okay. We do it a few days here or there, laying around, binge watching TV shows, obsessively using social media. That is okay for a small amount of time. But if that becomes your regular routine every single day for many weeks at a time, now you're developing patterns of behavior that are not helping you develop your bonds to Param Guru. They're not increasing your cognitive abilities. They are not doing anything for your human life, because lying around doing nothing, any species of animal can do that. Animals can do that. They do it all the time. Being able to actively participate in something and doing something, that is something that we have been given the privilege to do. Even within the human species, we are at the top, meaning we are so privileged that we have such few worries. We don't have to worry about clothes, shelter, food. We don't have to worry about physical decapabilities, things that might debilitate us or things that might hinder our progress. We have good health. We have good wealth. We have everything we need. So then why aren't we using our minds, focusing their powers on something productive and positive? Why are we spending our time week after week after week wasting it? This is a question that we need to ask. And then finally, Narendra Shimar says in a much later verse, Ke fari dava avo kabu nahi ave. Fari means again, dav means opportunity, avo kabu nahi means never will come again. In this line, Narendra Shimar is saying that this is not going to come back around again. This opportunity that you're getting, and this could be applicable in the micro and macro sense. Micro meaning this opportunity. So yes, this current situation is a terrible situation, and it is wreaking havoc globally. But it's also an opportunity. It's an opportunity for growth. It's an opportunity for learning, understanding. And it's an opportunity for us to not only reflect on our behavior so far, but create new patterns, create new habits, implement change our lives for the better. It's an opportunity. Anything can be seen as an opportunity, and anything that we take into our own hands becomes an opportunity. So in a micro sense, these 2-3 months that we're spending at home and everything's been thrown out of whack, it can also be seen as an opportunity for personal growth. It can be seen as an opportunity for faith-based growth. It can be seen as an opportunity for each and every one of us to connect with each other, connect with Param Guru, and ultimately become more productive in our daily lives in so many different ways, not just with our faith. And then in a macro sense, Param Guru is, Narendra Maharaj is referring to that we have this human life. It's a one-time shot type of thing. You're not guaranteed it again. And you don't know what's going to happen after. We don't know what's happened before, and we don't know what's going to happen after. What we know is what's happening right now. And so we need to take advantage of every opportunity that we have right now. And we need to make sure that we keep those connections living and alive. And we have the power to do that because we are humans, and we have that ability. We have that strength, and we also have that executive function that other animals don't. So this time can be seen as that, or it can be seen as an opportunity. And how we choose to live through this time will define us as Bhaks of Param Guru and as citizens of this world. The way we choose to live this past few weeks, everything's been kickstarting. This is going to go on for like the next few weeks. How we choose to live in these next few weeks is ultimately going to define these two things. How much of a Bhakt of Param Guru are we?
and how much of a citizen of this globe are we? And these two things will ultimately add up to what type of human life we've built for ourselves. What type of Manushya Deh have we created based on what type of bhakt we are and what type of citizen we are. And I think that it's really important for each of us to reflect on our daily micro activities, weekly micro activities, in order to understand the macro picture. With that, I'm just going to end my satsang today with everyone should really be focused on the positive. These next few weeks are going to be very tough because we're going to be seeing a lot of change and we're going to be seeing a lot of negativity as well. We have the power to control the narrative in our homes. We have the power to promote positive vibes in our house and prevent people from panicking. If we join in on the panic, we will only increase the panic, and it will only lead to just poor behavior on everyone's part. The outside situation is not in our control, but we can try to control ourselves and the people around us through just factual information and also promoting positivity with respect to how we behave. So one thing I would like to address is xenophobia. I've been seeing a lot of I've just been seeing a lot of overall negativity about like Asian populations, specifically Chinese populations, in the media, as well as like not just American media, but in other medias too from other countries. Especially like, for example, like I've seen some videos on some videos that like some of my dad's like people that my dad knows have sent him as well, and just heard some things. And I would really encourage every single person to help stop that spread of prejudice, help control the narrative. So address the facts and then dispel anything else. Any conspiracy theories or anything that's going to increase xenophobia, help to remove that from the conversation. Address the facts. Yes, virus did originate from China. And yes, it did come, like the patient zero is from there. And there is a lot of research and a lot of investigation being done into how it came, where it came, and the origins. Did they make it in some type of wet lab or some bioengineered? No. There's been extensive research done to show that it is a naturally occurring, it's just a mutation on a coronavirus. It's from the coronavirus family and it's a mutated version. It's not bioengineered. Many researchers abroad, including in America, have done extensive research on the viral particle itself. So dispelling any type of negativity and trying for us to stay as calm and understanding as possible. Because remember, people are scared and people have a lot of fear. When people are scared, they'll say anything to deflect blame and to help themselves feel better. So if we do hear someone in the family or some family friends or whatever saying this, don't go on the offensive. Don't attack. Don't be like, oh my God, that's so not true. You guys don't understand. They will immediately tune you out. Address the facts that they're saying. Be like, yes, listen, patient zero is from here, but there has been a lot of research done and we can prove that through X, Y, and Z source that this is not true. Address what is true and then make sure that you address what's not true. And then explain why in a calm way. And the reason I bring this up is because as things start getting worse, which in the next couple of weeks, things will get worse before they get better, people's negativity will increase.
And that's only going to perpetuate more negativity. We want to try to keep the outlook as positive as possible in a problem-solving way. If I'm going to be frustrated, if I'm going to be mad, how can I channel this in a positive way, in a productive way, and how can I prevent the spread of negativity? That should be our main goal. And how can I continue to give people proper information? How can I continue to spread factual information? That should be the goal. And with that, Bobby, did you want to add anything for today's satsang? No, I think you pretty much got it all. Okay, so with that, everyone, Sat Kaival Sahib, it has been a great satsang today. We didn't get to do much participation, which I don't like that, but we'll do more participation next week in our online satsang. We are going to transition over to virtual sabha at 5 p.m., so in 7 minutes. So I request everyone to go to our Kaival.org page or our YouTube link, whatever you have access to. So we're going to do virtual sabha and upasana and call it a day. Sat Kaival Sahib. Sat Kaival Sahib.
સત્કેવલ સાહેબ એવરીવન, આપણે હવે આજે વર્ચ્યુઅલ સભા શરૂ કરીશું 5 o'clockની. એમાં આપણે ગુરુજીની વાણી સાંભળીશું અને સાથે સાથે આપણે સમૂહ ઉપાસના કરીશું અને ત્યાર પછી આપણે બધા પોતપોતાની ઘરે પ્રસાદી લઈશું. તો ગુરુજીની વાણી શરૂ થાય તે પહેલા હું 2-3 એનાઉન્સમેન્ટ કરું કે હજુ સુધી વર્ચ્યુઅલ સભા ચાલુ જ છે. છેલ્લા past વીકમાં આપણા ઇલિનોય ગવર્નરે સ્ટે એટ હોમ ઓર્ડર એક્સટેન્ડ કર્યો છે. એટલા માટે આપણે એપ્રિલની 30મી સુધી મંદિર બંધ રહેશે અને એપ્રિલની 30મી સુધી આપણે વર્ચ્યુઅલ સત્સંગ અને સભા ચાલુ રહેશે. પછી સમય આવશે એમ આપણે જોતા રહીશું. અત્યારની જે સિચ્યુએશન છે એ એવી નથી કે આપણે પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ કે આ તારીખે પાછું આપણે બધું રાગેતામ આવશે. It's a very fluid situation, meaning સિચ્યુએશન દિવસે દિવસે બદલતી જાય છે. એટલે આપણે દર વીક ટુ વીક એનું એસેસમેન્ટ કરીએ છીએ અને પછી ડિસિઝન બનાવીએ છીએ કે આપણે શું કરવું જોઈએ. એટલે એપ્રિલ 30મી સુધી તો આપણે ઓનલાઈન સત્સંગ સભા ચાલુ જ રહેશે. ત્યાર પછી આપણે મંદિર ફરી ઓપન ક્યારે થશે એ બી બધાને જાણ કરીશું, પણ આપણે એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે વર્ચ્યુઅલ સત્સંગ સભા ચાલુ જ રાખીએ. તો હવે આપણે 5 o'clock થયા છે તો ગુરુજીની વાણી સાંભળીશું, પછી ઉપાસના કરીશું. તે પહેલા હું તમને બધાને ખાલી COVID-19ની 2-3 સૂચનાઓ આપું કે પ્લીઝ ઘરે રહીને જે બધું કરવું હોય એ ઘરે રહીને જ કરો. જરૂરી કામ હોય તો જ ઘરમાંથી બહાર નીકળો, meaning like grocery shopping or like શાક એ બધું લાવવાનું હોય, that's fine. Otherwise, please stay at home. That's where you're the safest. બહાર નીકળશો, તમે જેટલા વધારે બહાર નીકળશો એટલો વધારે ચાન્સ કે તમે COVID-19 કોઈ બી રીતે તમારા સેલ્ફ ઉપર લાવી શકશો. એટલે just please stay home. અત્યારે બહાર નીકળવાની જરૂર નથી. વોક કરવા જવું હોય, એક્સરસાઇઝ કરવા જવું હોય, that's different. બહાર વોક કરવા જાઓ, એક્સરસાઇઝ કરવા જાઓ, તમે બહાર એક્ટિવિટીઝ કરવા જાઓ તો તમે જે કરો એ કોઈ બહારનું માણસ હોય એનાથી 6 feet ડિસ્ટન્સ રાખો અને make sure hand wash regular કરો with soap and water. Anything that we can do to prevent the spread. એટલે એક પછી એકથી સ્પ્રેડ ઓછો થાય એટલું આપણે એનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. Alright everyone, સત્કેવલ સાહેબ, હવે ગુરુજીની વાણી કરીશું, ત્યાર પછી સીધું આપણે ઉપાસના કરીશું. સત્કેવલ સાહેબ. श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री चौदाशी महाराज की जय. सत्केवल साहेब. ओम प्रथम प्रणाम धाम जिनु सकल परापर सरले जाकी, शक्त व्यक्त ब्रह्मांड सकल दर जय जय कैवलनाथ सनातन सर्व कीर्तारन अखिलानंदय विनाश विलासिक विविध विधारण लोक चतुर्दश द्वंद फंद फन करण सुधारण विविध भात्य गुण ग्रांद वृंद विद अलग उदाहरण अगणित इंद कटाक्ष पाक्ष वसु तमा पद परम अलंग सलंग एकतास याश कहु जानी न मर्म हंस निवासन धाम दनी तुम पुरुष पुरातन नमो नमो निर्वाण प्राणपति सचर समांसन प्रकृति बिनु धन्य पुरुष पलक में
खलक उपासक आन्य दामपति देवयुगलश तीतनयाशक तब देवन के देव सकल शिर हो तुम कैवल साक्षीवंत सुत सलंग प्रौढ़ पद पुरुष एकलमल जय करुणा मय कांतयंत मध्य आद्य परापर हंस रूप स्तुति कुबेर निज ग्रंथ करण स्वर मंगल चरण परथम यही धरण सजन उर ध्यान अब ग्रंथन प्रारंभ हु सुनाओ संत सुजान लोक असंख्य उत्पन्न गति सप्तद्वीप सुरधाम सो सब ग्रंथ में बाकहु विविध बात्य गुण ग्राम सकल अंग भिन्न भिन्न गति अर्थ बोध शुभ सार कही कुबेर कर के कहू संशय हरण भव पार आदि सर्ग स्वराज कर्निश के वक्रता की जय श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतल दास जी महाराज की जय सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचो दास जी महाराज की जय श्री सब संतन की जय श्री सब देवन की जय श्री ज्ञान संप्रदाय की जय श्री गुरु गादी सरसापुरी की जय श्री कैवल धाम की जय श्री कैवल ज्ञान मंदिर की जय 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 कथा प्रारंभ का सत के वो साहिब सत के वो साहिब सत के वो साहिब कैवलं चिदेनं अवेनं मयानं विगानं लघुयममोह अमस्तु निरालं नारायणम् अहं नम्रनेयं नयेति नयनेयं प्रणायं परन्तु जपेनं जपायं कायं न मयायं स्वयं त्वं समस्तु जहानामदाता ध्येयं न विच्छन्न विनय जे करोति विवर्जि तवस्तु विदैव वेदान्त अचन्ते न चन्त सुनाति सुनातं जिनात अनन्तु अगाधं बहोदं लहे जन्महाद कुबेरं प्रियं नमामि नमस्तु श्रीमद्करुणा सागर महाराज की जय कैवल धाम की जय श्री अविचला श्री महाराज की जय सत्य गोसाई श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय
कैवल धाम की जय। सत केवल साहेब। મહાસુદ પૂર્ણિમા છે આજે. અને આજે આપણે નિત્ય નિયમ ગ્રંથ શિબિરનો પ્રારંભ કરીએ છીએ. નેમી અમૃત મહોત્સવ આપણો ઉજવાઈ રહ્યો છે. આપણો લક્ષ્યાંક છે દરેક અનુયાયી નેમી બને અને દરેક નેમી પ્રચારક બને. પણ પ્રચારક કઈ રીતે બનશે? અને પૂરેપૂરું જ્ઞાન તો પરમગુરુનું હોવું જોઈશે ને. પરમગુરુ શ્રીમદ કરુણા સાગર નો સિદ્ધાંત શું છે એનો ખ્યાલ તો હોવો જોઈશે. એટલે સઘન ગ્રંથનો અભ્યાસ એ મહત્વનું છે. અને એટલા માટે આપણે આ નિત્ય નિયમ શિબિરથી હવે ગ્રંથનો અભ્યાસ વર્ગ પ્રારંભ કરીએ છીએ. દર મહિને મારી ઈચ્છા તો છે કે 3 દિવસનો આ ગ્રંથ શિબિરનો કાર્યક્રમ અહીંયા ચલાવવો. પણ 3જા માળે હો. પરમગુરુના જ્ઞાનમાં માણસ તનથી અને મનથી બંને રીતે મજબૂત હોવો જોઈએ. એટલે આજે એનો આપણે પ્રારંભ કરીએ છીએ. બધાને ખબર છે આમ તો અમારા આ શિબિર માટે એક યજમાન નિશ્ચિત થયા હતા, પણ સંજોગવશાત કેટલીક એમને પ્રતિકૂળતાઓ આવી એટલે એમણે વિનંતી કરી કે મારી શિબિર પોસ્ટપોન રાખો, ફરી કરીએ. મેં કહું ફરી દેખી જાયગી, લેકિન એક વાર જાહેરાત થઈ ગઈ એટલે હવે આ તો થઈ જશે. કે માત્ર જાહેરાત જ નહીં, આપણે હવે બધા ગ્રંથો જલ્દી બધાને સંભળાવવા છે. એટલે એક બંધ કરીએ તો 1 મહિનો આખો બેકાર જાય. અને મેં નિર્ણય એવો કર્યો છે કે આખી બધી ગ્રંથની શિબિરો તે રાષ્ટ્રભાષામાં કરવી, हिंदी में करवी. मुझे इतना है? अच्छा, आप लोगों को राष्ट्रभाषा बहुत अच्छी भाती है क्या? ठीक है, मैं भी प्रयत्न करूंगा बोलने का, सीखने का, बोलने का क्या. आमे भाषानी दृष्टिए कोई कही गुजराती भाषानी किंमत केटली 100 पैसा 4 खबर है? सांभळ्युं तमे? अठे कठे के आठ ही आने, अबे तबे के 12, इकड़ तिकड़म 16 ही आने, 100 पैसा 4. आ भाषानी किंमत करती एक पंक्ति है. अबे तबे हिंदी में अबे तबे आवे ने, अबे यानी 50 पैसा कीमत. 8 ही आने અને અઠે કઠે કે 8 આને, અબે તબે કે 12. મહારાષ્ટ્ર ગુજરાત ને મહારાષ્ટ્ર બૃહદ પેલું હતું ને રાજ્ય, એટલે મહારાષ્ટ્રીયન ભાષાની કિંમત કે 8 આના, અઠે કઠે. અબે તબે કે 12 ही आने, हिंदी ना 12 आना. इकड़म तिकड़म 16 ही आना इंग्लिश, यानी कीमत 16 आना. और सूसा पैसा 4. शू करवा आव्या ने शा माटे आव्या, ए गुजराती थई. सूसा
ખેર એવું નથી, કોકે લખી નાખ્યું હશે, બાકી સુસા પૈસા જ આખી દુનિયામાં રાજ કરે છે. મહાત્મા ગાંધી હોય કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હોય, સુસા જ હતા ને. એને દુનિયાનો ભાગ્ય કોઈ દેશ એવો હશે કે જ્યાં ગુજરાતી ના હોય. કોઈકે ભલે લખ્યું હોય જો ના પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ, પણ આપણે સુધારવું પડે, જો ના પહોંચે કવિ ત્યાં પહોંચે ગુજરાતી. પાસપોર્ટ હોય કે ના હોય તોય પહોંચી જાય. તો ઈચ્છા એવી રાખી છે આપણે કે હિન્દી ભાષામાં બધા જ ગ્રંથોનું પ્રવચન કરવું. એટલે હજુ મેં પ્રવચન શરૂ નથી કર્યું, પૂર્વ ભૂમિકા કરી તમને. હજુ તો આપણે મંગલાચરણ કરીશું, પછી ચાલુ કરીશું. તો ઠીક છે, પ્રથમ મંગલાચરણ કરીએ. ओम प्रथम प्रणाम धाम जेनो सकल परापर सरले जाकी शक्त व्यक्त ब्रह्मांड सकल धारा जय जय सर्व कीर्तनय अखिलानंदय विनाश विलासिक विविध विधारण लोक द्वंद्व फंद फन करण विविध भात्य गुण ग्रंथ वृंद विधि अगणित इंद कटाक्ष पाक्ष वसुतहं पद परमा अलंग सलंग एकतास आश को हंस निवासन धाम धनी तुम पुरुष पुरातन नमो नमो नीरा प्रकृति दिनो धन्य पुरुष फलक में अन्य धाम पति देव युगल तब देवन के देव सकल शिर हो तुम कैवल साक्षिवांत सुत सलंग प्रौढ़ पद जय करुणामय कंठ अंत मध्य हंसरूप स्तुति कुबेर निज स्वर मंगलाचरण अब ग्रंथन प्रारंभ हो लोक असंख्य उत्पन्न गति सप्तदीप सुरधाम विविध भात्य गुण ग्राम सकल अंग भिन्न
बनारस महाराज करुणेश केवल कथा की, श्री कृष्ण स्वामी महाराज के, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के, द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायणदास जी महाराज के, तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज के, चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज के, पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज के, षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज के, सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचलदास जी महाराज के, श्री सर्व संतन के, श्री सर्व देवन के, श्री ज्ञान संप्रदाय के, श्री गुरुगादी सारसापुरे के, श्री कैवल धाम के, श्री नित्य नियम शिविर प्रारंभ समय का सत कैवल सत केवल साहेब, जय केवल सो सत केवल साहेब। नित्य नियम ग्रंथ शिविर। ज्ञान संप्रदाय के षष्ठम कुबेराचार्य पूज्यपा शीतला जी महाराज श्री ने ये शब्द दिया है, नित्य नियम। धर्म मार्ग में हमको जो साधना करनी है, उपासना करनी है, आराधना करनी है, उसका हमारा कोई नित्य नियम होता है। प्रतिदिन नियमित रूप से निश्चित समय पर निश्चित क्रिया जो की जाती है उसको हम नित्य नियम कहते हैं। प्रतिदिन निश्चित समय पर और निश्चित स्वरूप में हम जो पूजा आराधना उपासना करते हैं ये हमारा नित्य नियम है। और एक तरह का व्रत है, एक तरह की आराधना है, एक तरह की साधना है, एक तरह का योग है। जैसे हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या की बात आती है। स्वस्थ आरोग्य के लिए हर एक व्यक्ति को निश्चित दिनचर्या जो आहार और विहार से संबंधित है वो करनी चाहिए। कितना सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या कसरत करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसकी जो बातें कही गई है उसको कहते हैं दिनचर्या। और दिनचर्या के हिसाब से अगर हम कार्य करते हैं तो आरोग्य हमारा अच्छा रहता है, हम निरोगी रहते हैं, रोग से मुक्त रहते हैं। ये तो हुई बात शरीर की। तो ये जो हमारा पंचभूत पंच तत्व का जो बना हुआ है शरीर, उसमें और भी बातें हैं। शरीर के साथ साथ हमारे अंतस्करण भी है, मन आदि, और हम स्वयं ही सबको चलाने वाले चैतन्य अंश भी है। तो जैसे शरीर की स्वस्थता की चिंता हम करते हैं वैसे मन की स्वस्थता की भी चिंता करनी चाहिए। हमारा मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर को क्या बीमारी होती है, कैसी बीमारियां होती है शरीर को? किसी को खांसी हो गई, किसी को जुकाम हो गया, किसी को बुखार आ गई, किसी को मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। कुछ टेम्पररी बीमारियां होती हैं, कुछ परमानेंट बीमारियां भी तो होती हैं कि जीवन भर निभाना पड़ता है। जैसे किसी को डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो रोगी की जीवन लीला ही समाप्त कर देती हैं।
तो ये सब शारीरिक बीमारी है। वैसे मन की बीमारी की बात करो, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ, इससे बीमारी मन की है। तो मन की स्वस्थता के लिए भी कुछ उपचार करने चाहिए। और एक नित्य नियम जो हमारे यहां दिया गया है ज्ञान संप्रदाय में, वो भी एक तरह के मन के उपचार की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे शरीर को बीमारी होती है और वैद्य या डॉक्टर दवाई देता है, तो दवाई हमको नियमित रूप से लेनी पड़ती है। डॉक्टर कहेगा ये 2 टिकिया सुबह में लेना, 2 टिकिया दोपहर को लेना, ये 2 टिकिया रात को लेना, 2 टिकिया खाने के पहले लेना या खाने के बाद लेना। लेकिन आजकल इतनी भागदौड़, इतना काम धंधा, इतना व्यस्त आदमी, हर रोज कहाँ याद करना। इससे तो अच्छा है कि संडे को रजा रहती है, सारे वीक की दवा एक साथ ले लो। सभी ठीक है, रोज रोज याद करना। हर 2 टिकिया तो है, 2 मुश्किल से 2 ग्राम 3 ग्राम होती होगी। तो क्या वो तो फायदा नहीं करेगी, वो शायद हो सकता है नुकसान करे। तो नित्य नियम भी वैसा है। कई लोग कैसे कहते हैं कि चलो एक महीना ही पूरा कुछ व्रत कर लो, कुछ यात्रा कर लो, कुछ तीर्थ कर लो, कुछ जप कर लो, फिर आखा वर्ष पूरी साल वैसे ही जाओ। तो वो साधना नहीं है, उससे नित्य नियम नहीं कहा जाता। प्रतिदिन नियमित रूप से अगर आप करते हैं तो एक तरह की साधना है, एक तरह का योग है, और वो ही आपको कुछ फायदा कर सकता है। और इसीलिए परम कृपाणु परम गुरु श्रीमत करुणा सागर जो हमारे आराध्य देव है, विश्व नियंता सृजनहार के परम विशेष अंश और हजूरी अंश है, जिनकी आज्ञा से जो पृथ्वी पर पधारे हैं, विश्व में पधारे हैं, और सभी मानवों को निज कर्ता का और निज स्वरूप का जो बोध कराते हैं। हमको बोध ही तो प्राप्त करना है। जो चीज हम भूल गए हैं, जिस बात को हमने अपने समझ क्षेत्र में से खो दिया है, उसका बोध जो कराते हैं वो परम कृपाणु परम गुरु श्रीमत करुणा सागर हैं। तो उन्होंने कृपा करके हमको बहुत कुछ ज्ञान दिया। लेकिन एक बात कह दी उन्होंने कि हाँ, ज्ञान तो दिया मैंने, लेकिन उससे फायदा किसको होगा। एक जगह बाप जी ने अपने आप को भी वैद्य बताया, हम वैदक भव दुख दर्द के। परम कृपाणु गुरु महाराज कहते कि मैं वैद्य हूं, मैं वैद्य हूं, हम वैदक भव दुख दर्द के। क्या दर्द मिटाता हूं? भव दुख। ये भव में कौन सा बड़ा दुख है? तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये हमारा सबसे बड़ा दुख है। बार बार पैदा होना, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, जिसको हमारे शास्त्रकार कहते हैं लक्ष्य 84 लाख प्रकार के
शरीर को धारण करना। ये हमारा सबसे बड़ा दुख है, जीव मात्र का दुख है, उसमें से मुक्ति कब मिलती? तो कहते हैं जब ये अंश को, जीव को परम पद की प्राप्ति होती है, तब जन्म मरण का दुख उसका नष्ट हो जाता है। तो ये दुख को दूर करने के लिए परम कृपाणु परम गुरु श्रीमत करुणा सागर विश्व में पधारे हैं। तो कहते कि हम वैदक दुख भव दुख दर्द के, मैं वैद्य हूं, भव दुख दर्द को नष्ट करता हूं, यानी जन्म मरण के रोग को मिटाने का कार्य परम कृपाणु परम गुरु करुणा सागर करते हैं। लेकिन वो नष्ट कैसे हो? उन्हें कहा कि ये रोग तो है आपका, लेकिन चरी बिन रोग न जाई। पथ्य का जब तक अनुसरण नहीं करोगे, अपथ्य को जब तक छोड़ोगे नहीं, विधि निषेध को जब तक ग्रहण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जन्म मरण रूप दुख दूर नहीं हो सकता। जन्म मरण रूप दुख दूर करने के लिए जीव मात्र को पथ्य अपथ्य का ख्याल करना पड़ेगा, विधि निषेध का अनुसरण करना पड़ेगा। तो कुछ विधि दी है गुरु महाराज ने, निषेध भी किया है, विधि का भी आदेश दिया है। विधि में है नित्य नियम, नित्य नियम विधि है। यह विधि का संकलन किया है पूज्यपाद शीतलदास जी महाराज श्री ने, जिसमें से हमने 9 नियम का निर्धारण किया है। परम गुरु श्रीमत करुणा सागर की औषधि को ग्रहण करने की रूप में 9 नियम का निर्धारण है। ये 9 नियम में जितनी बातें आती हैं वो सारी बात को अच्छी तरह से समझ लेना, ये शिविर का, ये सत्संग का उद्देश्य है। नियम तो हम करेंगे, नित्य नियम करेंगे। हाँ, किसी ने कह दिया करो तो करेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका अगर पता नहीं होगा तो क्या होगा? कई जगह हमने देखा है लोग करते हैं क्रिया करते हैं, लेकिन क्रिया के हेतु का मतलब नहीं होता, उद्देश्य का मतलब नहीं होता, उसका मतलब भी नहीं होता, अर्थ भी नहीं जानते हम। हमारी प्रार्थना उपासना जिसको हम कहते हैं, नित्यम जिसको कहते हैं, सुबह और शाम को हम जो करते हैं वो काफी लंबी है। और मैं तो वहां तक कहता हूं कि नियमित रूप से आप उपासना करो और ये नित्य नियम का पूरा अभ्यास, उसको पूरी तरह से समझोगे तो सारे ग्रंथों का सारांश इसमें आ जाता है। मैं कई बार कहता हूं हमारा नित्य नियम गागर में सागर है, पूरा गागर में सागर भरा हुआ है, जिसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है, त्याग भी है, प्रार्थना भी है, सेवा भी है, समर्पण भी है। सारी बातों का बोध इसमें से होता है। विधि निषेध की भी बातें होती है। इसीलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अमर मंत्र भी हमारे नित्य नियम में ही आता है, याद रखो। प्रगट मंत्र का मतलब भी नित्य नियम में ही आता है। ध्यान भजन करने का कार्य भी नित्य नियम में ही आता है। क्योंकि 9 नियम में जो बातें कह दी गई, सुबह में सूर्योदय पहले उठकर हमारी प्रवृत्ति प्रारंभ होती है पूजा पाठ की।
तो कलयुग के लोग ज्यादा आलसी होंगे। ज्यादा आलसी क्यों होंगे? ज्यादा विलासी होंगे। जो आदमी विलासी होता है वो हमेशा आलसी होता, याद रखना है उतना। जैसे जैसे विलासिकता बढ़ती है वैसे वैसे आदमी प्रमादी बनता है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रिय हमको साथ नहीं देती। ज्यों ज्यों आप ज्यादा विलासी बनेंगे त्यों त्यों आदमी अधिक आलसी बनता है। इसलिए गुरु महाराज ने बात को समझकर ही हमको उपदेश दिया है कि सूर्योदय के पहले अवश्य जगो। और मात्र जागने की ही बात नहीं कही, उतना कहा है कि सूर्योदय के पहले आपको स्नान करके तैयार हो जाना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही देखिए। तो ये नित्य नियम में आता है, याद रखो भाई। और आजकल तो हमारे यहां श्रम बहुत कम हो गया लोगों को, फिजिकली, शारीरिक। इसलिए अगर सुबह में प्रातः काल हम भोर होते अगर जागते हैं और स्नान विधि से तैयार होते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे घर में एक मित्र आ गया है जो हमको देर रात तक सोने नहीं देता है। वो हमारा मित्र नहीं लेकिन दुश्मन है। एक दुश्मन हमारे घर में हमने बड़े प्यार से पाला है। देखिए कैसी बात है। कोई आदमी दुश्मन को इतना प्यार करता क्या? आप तो बड़े प्यार से पालते हो और ढूंढते हो अच्छा दुश्मन कौन हो, बढ़िया, बड़ा, ऑटोमेटिक, अच्छी क्वालिटी वाला। दुश्मन और ही क्वालिटी होती है। तो हम अपने घर में दुश्मन पाल रखा है जो हमको आध्यात्मिकता से दूर ले जाने का काम करता है, हमको ज्यादा भौतिकवादी बनाता है। लोग कहते हैं हमारा जीवन का स्तर बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल हमारी जो है कुछ अच्छी हो रही है। कैसे अच्छी हो रही भाई? देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने बहुत ही सोच समझकर, वो तो सर्वज्ञ है ना, कि आगे कैसी कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने ये आज्ञा का निर्माण किया कि मेरे शिष्यों को सुबह में सूर्योदय पहला अवश्य स्नान विधि से पूर्ण करके तैयार हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं काम तो समझ लेना हम गुरु महाराज की 1 नंबर की पहली आज्ञा की अवज्ञा करते हैं। और याद रखो, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की आज्ञा निभाने से ही प्राप्त होती है। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी कृपा किसको मिलेगी? जो मेरी कसौटी को सहन करेगा उसको सही कसौटी सुख पाम्या पार। फिर अमर मंत्र की बात आती है, भाल तिलक की बात आती है, भाल तिलक की बात आती है। उसके पीछे भी बहुत बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य है, उद्देश्य है। लेकिन आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आज उपासना के बारे में ही मुझे बात करनी है आपको। लेकिन नित्य नियम में यह भी बात आती है, कभी न कभी तो उसकी चर्चा करनी ही पड़ेगी। करेंगे, जरूर करेंगे। हमारी जो भी परंपरा है उसके साथ पूरा विज्ञान भी है, आरोग्य भी है, समाज की व्यवस्था भी है और अंतोगत्वा आध्यात्मिकता है। सारी परंपराओं का लक्ष्य ये सारी बात करके इंसान, व्यक्ति
परम पद की प्राप्ति करें। और ये लक्ष्य बनने से ही आदमी सुखी बन सकता है और औरों को भी सुखी कर सकता है। देखिए, आप समझ लीजिए, आपको किसका भय है? किसी को सज्जन का भय है कभी? जो आदमी सज्जन है, आप जहां रहते हो, गांव में, शहर में, आपके पड़ोस में दोनों बगल में दो आदमी रहते होंगे। अब समझिए कि एक और आपके यहां बिल्कुल सज्जन आदमी रहता है, तो सज्जन से आप कभी भयभीत होंगे क्या? उसका कोई आपको डर होगा क्या? नहीं। और एक और दुर्जन रहता है, तो आपको सतत चिंता रहेगी कि कभी घुस ना जाए घर में, कभी आ ना जाए, कभी झगड़ा करेगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा। अगर सज्जन होगा तो आप बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से रहेंगे, कोई चिंता नहीं। घर की चाबी भी अगर आप उसको देंगे तो भी कोई चिंता आपको होगी नहीं। और अगर दुर्जन पड़ोसी होगा तो ताला लगाने के बाद भी चिंता रहेगी कि साला तोड़ के खोल ना ले। तो उस तरह सारी दुनिया में सज्जन बढ़ेंगे तो शांति बढ़ेगी, या दुर्जन बढ़ेंगे तो अशांति बढ़ेगी। तो सज्जन कैसे बढ़ेंगे? सज्जन किसको कहेंगे? जिसमें आध्यात्मिकता है वो ही सज्जन बन सकता है। आध्यात्मिकता के सिवा सज्जनता मुश्किल है। कई लोग कहते हैं जैसे कि जन सेवा वही प्रभु सेवा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जहां प्रभु सेवा वहां ही जन सेवा। बिना प्रभु सेवा के भाव जन सेवा का भाव नहीं आ सकता। और जिसमें कुछ आया है वो शायद दिखावा हो सकता है। आजकल कई लोग ऐसे होते कि हम कुछ करें कुछ कम और दिखाएं ज्यादा, तो दिखाएं ज्यादा। हमारी फोटो कहीं कोई टीवी पर आ गई या कहीं आ गई तो हम कितना खुश हो जाए, हमारी फोटो टीवी पर आ गई, अखबार में आ गई, क्योंकि हमको लोगों ने देखा। अब देखने वाले पहचानते भी नहीं होंगे कौन है, कहां का आदमी है। तुम ही खाली अपने को पहचानोगे कि मेरी तस्वीर है उसमें, तो भी मन में एक अहंकार आ जाता है। तो ये जन सेवा आध्यात्मिकता बिना अधूरी है, हो ही नहीं सकती। तो इसी तरह विश्व में भी अगर शांति प्राप्त करनी है, या शांति का एहसास करना है, या शांति का प्रचार करना है, तो भौतिकवाद के प्रचार प्रसार से शांति नहीं हो सकती। आध्यात्मिकता से ही विश्व में शांति हो सकती है। आज लोग कहते हैं कि बहुत झगड़े बढ़ गए, बहुत तरह के कोर्टों में इतने केस हैं कि निकाल ही नहीं हो पाता है। 10-10, 15-15 साल हो गए केसों का, तब भी चलते ही रहते, उसका जजमेंट नहीं आता है। इतने सारे झगड़े हो गए। तो झगड़े किस किस के हैं? और दिन प्रतिदिन झगड़े बढ़ेंगे, याद रखो। आज आप लोग यहां सभा में बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं उनके लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। आप शांति से बैठेंगे। जब कार्यक्रम पूर्ण होगा, पूर्ण होने के बाद फिर से जब शुरू होगा, तो भी आप धीरे से शांति से आके बैठेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हमको बैठने की जगह मिलेगी। लेकिन जब बैठने की जगह 2000 लोगों की हो और 5000 लोग इकट्ठे हो जाए तो क्या होगा? तो खींचाखींच होगी। जो आएगा पहले से दौड़ेगा, कैसे हमको जगह, नहीं तो अगर पीछे रहेगा जगह नहीं मिलेगी। फिर इसमें खींचाखींची होगी, तानातानी होगी, आगे जाके हो सकता है मारामारी भी होगी। तो जैसे जैसे लोगों की दृष्टि जो है भोगवादी बनती है, तो भोग के लिए लोग होड़ करते हैं, स्पर्धा करते हैं, खींचाखींची करते हैं, तो झगड़ा जरूर होगा। जब त्याग की बात होगी तो उसमें कोई झगड़े का प्रश्न होता नहीं है। त्याग के लिए कोई झगड़ा नहीं है, भोग के लिए झगड़ा है। तो हमारे यहां भोगवादी जब हम बनते हैं तो झगड़े बढ़ेंगे ही। झगड़े बढ़ेंगे, अशांति बढ़ेगी, चिंताएं बढ़ेगी, और इसमें व्यक्ति मानसिक संतुलन भी खोएगा।
फिर उसमें गुनाह भी बढ़ेंगे, गुनाहित कृत्य भी बढ़ेंगे, वैमस्य बढ़ेगा, कुसंभ बढ़ेगा। फिर जो नहीं चाहिए वो सारा ही बढ़ता ही रहेगा, जिसकी जरूरत नहीं हो बढ़ता रहेगा। इसीलिए आध्यात्मिकता ही विश्व को शांति के पथ पर ले जा सकती है। और आध्यात्मिकता प्रचार प्रसार करने के लिए हमें भौतिकवाद का विरोध करना पड़ेगा। यानी भौतिकवाद का विरोध का मतलब यह है कि जिसको हम भोग कहते हैं उससे थोड़े अपने मन को दूर हटाना पड़ेगा। जहां जरूर है भौतिकता की वो ठीक है, उसकी आवश्यकता ठीक है, लोकोपयोग के लिए, बहुजन हिताय, सबके सुख के लिए। लेकिन भोगवादी वृत्ति है उसका विरोध करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कहा कि घर में शत्रु आ गया और शत्रु क्या करता है, भोगवाद का प्रसार करता है ज्यादा, आध्यात्मिकता से ज्यादा भोगवाद। मुंह तो सफेद करो और बाल काले, बताओ ये बात हो गई है? ये आजकल बहुत ज्यादा चलता है, मुंह सफेद करो बाल काला करो। इसके पीछे लगे लोग, ये खाओ वो खाओ, इससे ये होगा इससे होगा। भोगवाद बढ़ता है और भोगवाद जैसे जैसे भोगवाद बढ़ता वैसे आध्यात्मिकता कम होती है। आध्यात्मिकता कम होगी वैसे विश्व में शांति बढ़ेगी, गुनाहित प्रवृत्तियां बढ़ेगी और हम भी कई तरह की अशांति के शिकार होंगे। तो धीरे धीरे स्वर्ग जैसी पृथ्वी नरकागार बन जाएगी। इसलिए हमको आध्यात्मिक बनकर ऐसे परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज जी ने जो सीख दी है, जो उपदेश दिया है, उसको समझकर नित्य नियम के स्वरूप में अपने जीवन में अंकीकृत करना चाहिए, उसको अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। तो यह नित्य नियम की बात हुई। इससे ही हमारी मानसिक शक्तियां बढ़ती है। याद रखो, बल की बात होती है तब एक मनोबल की भी बात होती है। मनोबल किसको कहते हैं? मनोबल किसको कहते हैं? याद रखो, कोई आदमी ने किसी को बराबर मन मजबूत करके उसको खंजर मार दिया, उसको मनोबल नहीं कहते। बहुत मनोबल वाला आदमी किसी को खंजर मार दिया, उसको मनोबल नहीं कहते। जो पॉजिटिव दृष्टि से जिसका मन सशक्त है उसको ही मनोबल कहेंगे। अरे कितना मनोबल, 10 बज गया तब तक उठ नहीं रहा है, क्या उसको मनोबल कहेंगे क्या? वाह भाई वाह, इसका तो मनोबल अद्भुत है, 10-10 घंटा सो जाए तो भी कोई चिंता, उसको मनोबल कहेंगे क्या? नहीं, मनोबल उसको कहेंगे कि 10 घंटा सतत काम करता है तो भी उसको थकावट नहीं है, उसको मनोबल कहेंगे। यानी जिसमें पॉजिटिव क्रिएशन करने की जो शक्ति है उसको ही मनोबल कहा जा सकता है। तो हमारा मनोबल ऐसे बढ़ेगा, हम जितना भौतिकवाद को, भोगवाद को अपने से दूर रख सकते हैं उतना आपका मनोबल दृढ़ समझो। इतना मनोबल दृढ़। भूख लगने पर भी आप कहेंगे कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। या चलिए किसी को कुछ को नहीं मिला है उसको पहले दो, फिर बाद में होगा तो मैं खाऊंगा, वो मनोबल की बात है। बाकी कई लोग ऐसे हैं कि अभी खा के खड़े हो गए, उसके बाद भी मिल रहा है तो चलो लगाओ देखा जाएगा। फिर क्या बड़ा मनोबल वाला है कि अभी खाया फिर भी खाया, पचाएगा, तो मनोबल है क्या? वो तो निर्बलता है मन की। भोग के आगे जो भटकता है, भोग के पीछे जो भटकता है वो मनोबल नहीं है लेकिन मानसिक निर्बलता है। इसको हम मानसिक निर्बलता कहेंगे। तो नियमित रूप से साधना करना ये मनोबल है।
गुरु महाराज ने क्या है कि सूर्योदय पहले जग के स्नान करके तैयार हो जाओ, ये मनोबल की बात है। कुछ समय के लिए आसन दृढ़ करके बैठ जाओ, ये मनोबल की बात है। कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी विपरीत संयोग हो, तो भी नियमित रूप से प्रार्थना करो, नियमित रूप से नित्य नियम करो, ये मनोबल है। तो ये मनोबल बढ़ाने की सारी प्रक्रिया है। तो ध्यान, भजन, नित्य मंदिर दर्शन, ये हमारे नित्य नियम में आता है, हमारे नव नियमों में आता है। तो परम कृपाणु श्रीमत करुणा सागर महाराज जी कहते हैं कि भैया जब तक आप ढंग से पथ्य का अनुसरण नहीं करोगे, अपथ्य का त्याग नहीं करोगे, तब तक आपको मेरा ज्ञान, मेरा उपदेश, मेरी शिक्षा किसी तरह के लिए किसी तरह से उपयोगी नहीं होगी। तो इसमें एक खास बात कही गई है, नित्य नियम। मैंने पहले कहा कि हमारे नित्य नियम में गागर में सागर है, जिसमें ज्ञान भी आता है, भक्ति भी आती है और त्याग के गुण भी आते हैं। त्याग नहीं, मैं कहूंगा वैराग्य। देखिए, त्याग और वैराग्य दो में अंतर है। त्याग क्रिया है और वैराग्य भावना है। तो क्रिया तो कभी कभी अनिच्छा से भी करनी पड़ती है। हमारी बहनें जब उनकी शादी होती है तो कहते हैं कि मैका का उन्होंने त्याग किया। त्याग किया, लेकिन तो करना पड़ता है इसीलिए किया। हालांकि आजकल ऐसी बात नहीं है। कई चीजें ऐसे कि त्याग किया, क्योंकि पंच भौतिक शरीर का त्याग किया। जब आदमी मृत्यु पाता है ऐसे कहते हैं ना, शरीर का, लेकिन वो तो इच्छा से किया कि अनिच्छा से किया? इच्छा से हुआ कि अनिच्छा से हुआ? तो त्याग केवल क्रिया है, वैराग्य भावना है। और सचमुच तो वैराग्य होना चाहिए। जब भावना होती तो आपको आप त्याग हो जाता है, त्याग करने की जरूरत पड़ती नहीं है। याद रखो, त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपो आप त्याग हो जाता है। तो ये ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का उपदेश हमको हमारी नित्य नियम से, प्रातः काल उपासना और सायंकाल उपासना से प्राप्त होता है। याद रखिए, प्रवचन जो हम कर रहे हैं एक विशिष्ट तरह का, एक अलग अनोखा है। किसी विषय पे प्रवचन हो, उपदेश हो, किसी ग्रंथ पर, ये बात दूसरी है। और ये हम जो उपासना करते हैं, उपासना के बारे में हम कुछ यहां सीख रहे हैं। इसलिए प्रवचन पर ये जो माला है ये दूसरी तरह की है, आपको कुछ नई लगेगी। जो लोग पहले शिविर में सम्मिलित हुए हैं उनको नया नहीं लगेगा, जो पहली बार आएंगे उनको नया लगेगा कि ये नई बात हो रही है। तो नित्य नियम में हम प्रारंभ करते हैं प्रातःकाल उपासना से। हमारे नियमों में एक नियम है प्रातःकाल उपासना। अब उपासना का अर्थ समझो आप पहले। हमारे यहां शब्द के आगे कुछ उपसर्ग लगाए जाते हैं जिससे शब्द का भाव बदलता है। प्र, परा, अप, ये सब उपसर्ग है। सम, अनु, अव, निश, निर, दूर, दूर, अधि, अति, अपि, ये उपसर्ग है जो शब्द के आगे लगाने से उसके अर्थ बदलते हैं। तो यहां उप भी एक उपसर्ग है जो स्थिति को द्वितीय कक्षा में लाती है, प्रथम कक्षा में से द्वितीय कक्षा में। यानी प्रमुख प्रथम कक्षा हो गई,
उसके आगे आप उप शब्द लगाओ तो बन गया उप प्रमुख। वो द्वितीय कक्षा हो गई ना, सेकंड। उसी तरह उपासना है। आसना, आसन स्थिति। आसना यानी आसीन होना, बैठना, स्थान लेना। और उप यानी मुख्य से नजदीक आसन लेना। प्रमुख के नजदीक उप प्रमुख होता है। वैसे मुख्य कौन है? हमारे आराध्य देव। उनके समीप में जाने बैठना, उसने समीप में जाकर बैठने की जो स्थिति है या जो क्रिया है उसको उपासना कहा जाता है। आपकी ऐसी मनोस्थिति बन जाए कि आप दिव्य परम गुरु करुणा सागर महाराज के समीप में जाके बैठ गए हैं, ऐसी स्थिति को उपासना कहते हैं। तो हम जब नित्य नियम करने बैठते हैं सुबह में, तब कहां चले जाते हैं? किसके पास बैठते हैं? हमारे आराध्य देव के पास बैठ जाते हैं, उनके समीप में चले जाते हैं। अगर हम मनोदशा से उनके समीप में नहीं जाते तो समझना कि हम सचमुच उपासना नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग उपासना करते हैं, हाथ में किताब रखते हैं, मुंह से आता है, कंठस्थ हो जाती प्रार्थना, तो बोलते हैं, लेकिन बोलते बोलते सारी बातें देखते भी उधर उधर, कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है। और घर में तो कई लोग उपासना करते करते बोलते भी हैं, देखो भैया दूध जल रहा है। तो तुम्हारा नाक वहां तक पहुंच गया, तुम्हारा मन भी वहां तक पहुंच गया, तो तुम उपासना कहां? तुम्हारी आसना तो दूध में चली गई, चाय में चली गई, घर में चली गई। तो यहां मात्र क्या हो रहा है? टैप रिकॉर्ड की तरह काम चल रहा है, जीभ बोल रही है। और दूसरी बात यह, मैं इस उपासना पर इसलिए शिविर कर रहा हूं कि जब हम उपासना बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, तो उसमें जो शब्द आते हैं उस शब्द का भावार्थ भी हमको समझ में आना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। उस शब्द का आकार हमारे भाव में बनना चाहिए। शब्द का आकार हमारे भाव में बनना चाहिए। हम कहते कि हाँ हम नमामि, तो हमारी भावना शब्द में आकार बननी चाहिए कि मैं नमस्कार भी कर रहा हूं। ये तो बोल रहे हम नमामि, उधर ऐसे ऊपर नमामि, नमामि कैसे कहेंगे? तो जो शब्द बोल रहे हैं उसके साथ हमारा भाव भी जुड़ना चाहिए। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे, एक गुरु महिमा में एक बात आती है ना, श्रीमत कुबेर गुरु को नमामि, नमामि जगत गुरु। तो हमारे उस संत को ये नमामि शब्द ही बेचारा नहीं बोल पाता था, तो मर गए, ननामि बोलता था। अब इतने बार उसको, अरे भैया इसका अर्थ समझो, तो श्रीमत कुबेर गुरु को ननामि। ऐसा अभ्यास हो गया कि जब भी, और मुझे भी ऐसी आदत हो गई थी कि जब वो शब्द आए तब मेरी नजर उसके सामने चली जाती, क्या बोलता है देखो, कि ये फिर से सुधरता है या वही का वही, लेकिन वही का वही चलता था। तो याद रखो भाई कि हम जो प्रार्थना करते हैं उसके अर्थ को बराबर समझें और उस हिसाब से ही हम अपने मनोदशा बनाएं। हमारा भाव बनना चाहिए, यह आवश्यक है। तो इस दृष्टि से हम प्रातःकाल उपासना का प्रारंभ करते हैं। प्रातःकाल उपासना में सबसे पहली आती है मंगला आरती। मंगल शब्द का अर्थ समझो भाई। मंगल का अर्थ शुभ भी होता है और कल्याणकारी भी होता है। शुभ मंगल कहते हैं ना, किसी को हम तुम्हारी मंगल कामना करते हैं, न तुम्हारा शुभ हो।
तो सुबह में हमारा शुभ हो ऐसी हम आरती करते हैं, हमारा कल्याण हो ऐसी आरती करते हैं, जिसको कहते हैं मंगला आरती। प्रिंटिंग में थोड़ी गलती है, मंगल आरती फिर मंगल आरती होती है। सब संधि बनती तब मंगल आरती, मंगल आरती। आरती का भी मतलब समझो बराबर भाई। आरती क्यों की जाती है, आरती का क्या मतलब है, आरती कैसे की जाती है। आजकल हमने आरती का बहुत अवमूल्यन कर डाला। अब तो लोग मुर्दों की भी आरती करते हैं, मैंने देखा है। जिसको ले जाके स्मशान में जला करती है उसकी भी आरती की जाती है। आरती का मतलब क्या है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो आरती करते हैं लेकिन आरती का मतलब जानते नहीं है। तूने किया वो मैंने किया, मैं करूंगा वो दूसरा करेगा, बस होती है, चलती है। आरती, रति का मतलब है प्रेम। आ का मतलब आवृत। अपने आराध्य देव की चारों ओर हम अपने प्रेम से, प्रेम भक्ति से उसके दर्शन करते हैं। पहले अपने यहां मंदिरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आज भी दक्षिण भारत में कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, और वहां जब भी आप जाओगे दर्शन करने के लिए तो पुजारी वहां कपूर डाल के, कपूर में कपूर जलता है, जला के ऐसे ऐसे घुमा के आपको भगवान का या आराध्य देव का दर्शन कराता है। आरती का वो ही मतलब है कि हम प्रकाश करके हमारे आराध्य देव को चरण से लेकर उनके सर तक, मुख कमल तक चारों ओर प्रकाश करके उनके दर्शन करते हैं। और इसीलिए आरती ऐसे ऐसे घुमाई जाती है। जो स्वरूप सामने स्थापित किया गया है उस स्वरूप से चरण से लेकर उनके मुकुट तक आरती ली जाती है। ऐसे ऐसे हम लोग आरती घुमाते हैं, ऐसे ऐसे। यानी आराध्य देव को जो श्रृंगार किए हैं, जो शोभा की है, उन्होंने जो वस्त्र परिधान किए हैं, उन्होंने जो अलंकार परिधान किए हैं, उनका जो स्वरूप है वो सारे स्वरूप का हमको दर्शन होता है। ऐसे ऐसे दर्शन होता है, इसलिए आरती की जाती है। कई लोगों को पता भी नहीं है। हमारे यहाँ कहीं कोई संत आए भी गया तो आरती करने का महत्व है, लोग आरती करते, घर में भी करते, ऐसे ऐसे घुमा दिया जैसे तलवार घुमाते। देखो उसको मतलब ऐसे ऐसे घुमा दिया। षोडशोपचार पूजन में आरती एक उपचार है। हर एक उपचार में आरती उपचार आती है। पंचोपचार में भी आरती में आरती का उपचार आता है, षोडशोपचार में भी आता है, राजसोपचार में भी आता है। तो हमने अपने आराध्य देव की पूरी तरह से पूजा कर ली। पूजा करने के बाद हम अंत में आरती करते हैं, यानी हमारे आराध्य देव का पूर्णतया दर्शन हो, हमको अंग उपांग सभी तरह का हम दर्शन कर सके, इसलिए हम आरती करते हैं।
गति अगम
पवन नभ पाणि अति परलंक विलासी। 14 लोक है उनकी भीतर, उनकी है झूठी आसी। हो संतों मैं अविनाशी उपासी, गति अगम अगाध लखासी। हो संतों मैं अविनाशी उपासी, हाड़ मांस रग लोहन चर्म, ये सिन देह हमासी। सोहंग साहिब नाम हमेरा, निज कैवल पदवासी। हो संतों मैं अविनाशी उपासी, गति अगम अगाध लखासी। हो संतों मैं अविनाशी उपासी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, जेने सृष्टि प्रकाशी। महामाया का एक दिवस में अनेक बेर मर जासी। हो संतों मैं अविनाशी उपासी, गति अगम अगाध लखासी। हो संतों मैं अविनाशी उपासी, बीते कल्प रहे शक्ति गण, ज्योत में जाई मिलासी। ये से कल्प रहे सत ज्योति, ब्रह्म में जाई मिलासी। हो संतों मैं अविनाशी उपासी, गति अगम अगाध लखासी। हो संतों मैं अविनाशी उपासी, ब्रह्म चिदानंद आनंद सिंधु, जिनु कैवल परकासी। उठत इच्छ सृष्टि सब फोरत, समता सकल समासी। हो संतों मैं अविनाशी उपासी, गति अगम अगाध लखासी। हो संतों मैं अविनाशी उपासी, आदौ औस मौस हम जाके, अवध काल नहीं खासी। निज घर सुरत जाई मम लागी, आन्य देवते उदासी। हो संतों मैं अविनाशी उपासी, गति अगम अगाध लखासी। हो संतों मैं अविनाशी उपासी, हे कैवल सदोदित पूरण, निरालंब निरासी। कायम सोई कुबेर कहे नम, आद्य पुरुष
कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीट न जानत भृंग तू सोई कले आप समान गुरु मूरख मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर अष्टपहर निरखत रहे सोई गुरु मूरत की ओर चार चीन हरि भक्त के प्रगट दिखावन दे दया क्षमा और दीनता पर दुख तू हर ले धनवंता जुग में गणा रूप रंग मन मोह कहे कुबेर में ही गणा मन मेरु की को मन मेरु जब ही मिले आत्म तत्व विचार तन मन सौंपी दीजिए बाके शरण मोजा तन मन सौंपी शीश तू रहो सदा लोरी कहे कुबेर अंतर नहीं जैसे जड़ माही ज्ञान मीन काम छको संग करे जन को कहे कुबेरा को मिले फिर जीवन की तो ज्ञान मीन यहाँ सतगुरु जो कोई शरणे जाए कहे कुबेर कर दे कहे जीव परम पद पाए शुद्धि को समझे नहीं कथे बादलू ज्ञान अड़क चढ़े ना अंगने कुबेर तक्र निपान सूरि नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहे कुबेर को लोकयो जेठी तक्र आवेश घटनवने दशाष्टल्यो चारु वेद चरास व्यासवलोवण चाशनु जीवत जगत उपास रामचंद्र वसिष्ठ को करता पड़ गुरु की चौदह लोक भागे खड़े गुरु आगे आगे कहो वसिष्ठ क्या दिया करता को उपदेश ये अंधे सा सर्वने सुनो कहूँ संदेश पिता मुंद शिर गर्भ के जो न लहे जन को
मनुष्य के जीव ईश्वर अवतार कहे कुबेर सतगुरु बिना कोई लहक नहीं पार 14 तबक जिनु शिवा पर और 14 उपचार मध्यम हेल कैवल कुल सुगढ़ सबोम सदा हे कैवल तुद खावन अखिल जीवन कीरता कहे कुबेर दर्शावहु जो जन होय पहली आरती प्रेम हुलासा अनंत कोटि जाकर विलासा आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दूसरी आरती दिव्य मूरत की देव सकल दिव्य मंगल मूरत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा तीसरी आरती सकल सुमत की ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पट की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा चौथी आरती सकल चराचर प्रणव पेच जेहि रही बराबर आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा पंचमी आरती परम पुरुष की सकल साज कर करन दुरस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा षष्ठमी आरती सगुण मूरत की मत्स्य कच्छ व्याघ्र वैराह सम्मत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा सप्तमी आरती सरल शक्त की व्यापक वित्त चर अचर जगत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा अष्टमी आरती अंजन आरती परम पुरुष विकास रस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा नवमी आरती नवनिध सिद्ध की सकल सृष्ट रग पूरित सनिध की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दशमी आरती आद्य पुरुष की
वटपति परम रस की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा जाहि परंतु अंतु नहीं कोटि का निज कैवल कारण बिनु उतरिता आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा जिनके शुद्ध संकल्प संकल्प में अखिल लोक उपजाए पलक में आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा कहे कुबेर अनेर आरत की भव उत्पन्न बलगन सारत की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा सस्वयंग सदपदंग सर्वमोक्षदायकम् अद्वैतंग अनुश्रुतंग भववितंग ईश्वरे अद्वैताय तदपदंग साम्रताय साक्षियम् मंगलाय महद्गतंग अहं नमामि गणपते देवादियंग चैतनंग यदलोकं सहितयं व्यापितंग विश्वयंग अकलिदंग अनुरणे नवगतंग अनुभवेन वार पार अन्तयं सर्वमे स्वचन्दनंग जय जय श्री कुबेर कैवलम् आद्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल करता की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायणदास जी महाराज की जय। तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज की जय। षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सारसापुरी की जय। श्री कैवल धाम की जय। संध्या आरती पूर्णावर्ती का सत कैवल साहेब। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज कोटे सुख सेज श्री महाराज संतन के सुख दायक लायक नायक सजन श्रीराज शोभा सुंदर अति अनुपम षोडश चिन्ह धरे साज कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज कोटे सुख सेज श्री महाराज कला खट दश
सेव्य श्री महाराज करुणा सागर राज कोटि सुख सेव्य श्री महाराज चंदन सेज जडित्र सोवर्ण पुष्प पिछोड़ी बिछाद अत्तर अरग की लपट लगावत सुगंध केशर ताज कोटि सुख सेव्य श्री महाराज करुणा सागर राज कोटि सुख सेव्य श्री महाराज सेवा करन सब सूर आए संत सजन को समाज आनंद को अति होत को लाभन हर के गरीब नवाज कोटि सुख सेव्य श्री महाराज करुणा सागर राज कोटि सुख सेव्य श्री महाराज श्रीमत कुबेर सब दास को दल देखी उचरे आवाज नारायण दास आशा पद रजती पूरे पूरण काज कोटि सुख सेव्य श्री महाराज करुणा सागर राज कोटि सुख सेव्य श्री महाराज आद्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल करता की जय श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायणदास जी महाराज की जय तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज की जय चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज की जय षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की जय सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय श्री सब संतन की जय श्री सब देवन की जय श्री ज्ञान संप्रदाय की जय श्री गुरु गादी सारसापुरी की जय श्री कैवल धाम की जय पूर्णार्ति पूर्णावर्तिका सत कैवल साहेब